ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. A very good morning, ladies and gentlemen. We are here live at the Pallekele International Cricket Stadium with the 114th Battle of the Maroons. Yesterday you saw we had quality cricket throughout the day, and today we hope to see even more talent within these both teams. Dumidu Bandara did a brilliant job yesterday, and Dharmaraja College is 81 runs without no loss. Over to you, Gadita. පවිතින් පවිත් මතක් කරා වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර ගැටෙන 114 වන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඊයේ දිනේ ආරම්භ වුණා. පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී කාසිය වාසිය දිනාගත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා තීරණය කළේ පන්දුවට පහර දීමට යනුව ඊයේ දිනේ කිංස්වුඩ් ඉනිම අවසන් වන විට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ සිළු දෙනා දැවී ලකුණු 120ක් ලබා ගත්තා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නගන ඉනිම ක්‍රීඩා කළ දුමිදු බණ්ඩාර ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කරන මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඊයේ දිනේ නිමවන විට කිසිවෙකුත් නොදෙවි ලකුණු 81ක් ලබාගෙන සිටියා. ඉතින් අද දිනේ නැවතත් ධර්මරාජ ආරම්භක පිටිකාර යුගලය සූදානම් පිටියට අවතීර්ණ වන්නට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සූදානම්. එසේනම් නැවතත් සජීවී විස්තර කතනයටයි මේ අවස්ථාව. ස්තුතියි. A very good morning, ladies and gentlemen, joining the live stream of the 114th Battle of the Maroons between Kingswood College and Dharmaraja College. Kingswood College scored 120 runs for their first innings, powered by a half century by Captain Dumidu Bandara. Dharmaraja openers have been phenomenal. Pulidu Pereira is on 44 not out and Sachin Disanayaka is on 37 not out. They scored 81 runs last evening, and the play for day 2 is about to start. Shamudika Abhiratna was the highlight bowler for Kingswood College yesterday. He bowled really well, good lines and lengths. But unfortunately they didn't manage to pick up any wickets yesterday, and Kingswood will be looking to pick up early wickets to put pressure back on Dharmaraja batters. Highlight of yesterday was the phenomenal opening stand between Sachin Disanayaka and Pulindu Pereira, who scored 44 runs. We saw some excellent boundaries and some good singles and doubles. Yes, Ruchiru, as we can see in Pallekele Kandy, today we are blessed again with some good weather. The sun seems to be light. It might get a bit harsh when the afternoon arrives, but for the moment it seems quite ideal conditions. The lighting is very well here in Sri Lanka, and we think we can expect some good cricket. We can see our local players warming up right now for the match. Dharmaraja was playing yesterday. They had no loss for 81 runs. The Kingswoodian bowlers, the placement was very well placed yesterday. The Dharmaraja batsmen did have some trouble with scoring runs and big marks like 6 and boundaries, but still they did not mind it, and they did strike when they wanted to. They showed the positions did not matter. No matter how high the wall it is, they will jump over it, and they managed to get up to 81 runs for the moment. We'll see how long this partnership will remain.
Uh, Talking about yesterday's innings, Kingswood. What's your thought on Kingswood's performance with the bat, Richard? Kingswood batting wasn't up to the mark yesterday, 120 runs, but the captain Dumidu Bandara played an excellent innings for his half century. We saw he was patient, he played some good boundaries, he got some singles and doubles, and he managed to get Kingswood to a respectable score. And now we see both the teams, Kingswood fielders are coming out, followed by the Dharmaraja batters. The umpires are on the middle, and the play is about to start for a wonderful day of Test cricket here. The pitch was something different yesterday. There was some variable bounce, some spin. We saw some spin, and batting won't be that easy for Dharmaraj batters as well. Kingswood spinners, they might have a good plan now today. Coming forward, they need some early breakthroughs if they want to stay in the game. We see the batters at the crease and the play is about to start. Sachin Disanayaka is on 38 not out. He scored 4 boundaries at a strike rate of 43.18. Once again, the live stream is sponsored by the Colombo branch of the Kingswood Union. Pulindu Pereira is on 43 not out of 86 deliveries at a strike rate of 50. He scored 6 boundaries. He was the aggressor yesterday. Chamudika Beratna is about to open bowling for the second day. 5 overs, 1 maiden at an economy of 1.6. He gave away 8 runs, but he couldn't pick up any wickets yesterday. He'll be looking for some early wickets. Chamudika Beratna is running for the first ball of the day. Straight away on good length on middle. He's trying to pick up wickets. He's trying to force the batsman to make a mistake here. As we can see, we are once again on a fuller length. Delivery batsman trying to drive the ball, but no timing on that shot. Bowler misses his length there. That was a wider delivery, but the batsman followed the ball, trying to make a shot, but the ball wasn't timed very well. Fielder stops it in the cover easily.
Current partnership is at 81 and Dharmaraja College trail by 39 runs. Once again, another fuller delivery batsman drives it with some power, but the fielder there stops it easily. No runs scored so far. Chamudika Beratna is the informed bowler for Kingswood College onto his 6th over here. Yeah, on good length outside the off stump, batsman leaves it alone. Fuller delivery batsman drives it towards the gap for a single. End of the over. 30 overs done. Dharmaraja College 82 runs for no loss. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සනට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Ruchir, as we saw yesterday, Dharmaraj started off slow but later on found their footing and went a bit aggressive. As today is a new day, what do you think their game plan or their strategy should be for the day in order to take the win home? They will start slowly this morning as well because they need to understand how the pitch works, and then after that when they are set they can score some big shots. To score quickly with some big shots they'll need to understand how the pitch works. Now that was a great delivery. The batsman tried to drive it but he missed it completely. Ball went to the keeper. That's what Kingswood bowlers will be trying to do. They will bowl full, they will invite the batsman to drive, but they have to control their shots and they have to see the ball well to play shots like that. Once again on good length on middle. Again another great delivery by Abdul Hakam. The replay is rolling up. He was in two minds there whether to go for a shot or to leave that, and somehow he got lucky and managed to get edge there. Push towards short extra cover, picked up by the fielder, no run.
Once again, a beautiful shot behind the point. That was a great drive for a boundary. Fielded it his best to stop it, but that shot was hit with some power, and batsman trying to find the boundary here. A replay is rolling up. Wide delivery, opening the face of the bat beautifully and steering past that gap here. Wonderful shot making by the Dharmaraj batsman. Dharmaraj opener Pulindu Pereira is on 49 not out. A quick single there. Oh, that was a run-out chance, but Pulindu Pereira, Dharmaraj opener, gets to his 50. That was a phenomenal half-century by Dharmaraj opener Pulindu Pereira. It was a quick single. It was risky, but it was worth it. That's a great innings by Dharmaraj opener Pulindu Pereira. 7 boundaries in his innings. He scored quickly. He was the aggressor yesterday, and he has continued to score runs today morning as well. That's the replay rolling on. Yeah, that was a quick single. That was risky. Had the bowler fielder get the direct throw, that the batsman would have gone, but it was worth the risk. He got to his half century there. Indeed, Ruchira, this is brilliant batting by the Dharmaraj College batsman. This is the quality of cricket that we want to see with him today. That's a wide delivery being signalled by the umpire. Now that's an appeal for caught behind, and the first wicket of Dharmaraj College falls. That was down the leg side. He followed it, and a good catch by the wicket keeper there. First wicket falls for Dharmaraj College. Good bowling display by the Kingswoodians this morning. That's the replay rolling on. That was down the leg side. There was a slight movement and a good catch by the wicket keeper down the leg side. The opening stand is finally broken, and informed batter Pulindu Pereira has to go after scoring his half century. අම්මේ මේ බලන්න මෙයා තේ හදන්නයි යන්නේ අපි හදන විදිහටම උකු ගතයෙන් වැඩි මෝල්ට් රසයෙන් පිරිවේවා තේ එකට එකතු කර උකුම උකු තේ කෝප්පයක උපරිම රස විඳ ගන්න. හරිම උකුයි හරිම රසයි වීව දැම්මනේ වීව එකතුණු උකු තේ එකක රස උපරිමයි උකු ගතිය පිරිවේවා තේ එක සුපිරි.
Dushanga Gunasinghe is the new batsman for Dharmaraja College, left-hand batsman, 19 years old. His experience once again outside the off stump. New batsman leaves it alone. Once again, that's the replay of the first wicket to fall. That was an unnecessary shot that was down the leg side. He followed it. Another wider delivery, that was shorter delivery as well. He tried to follow it, but straight to the fielder. Chamadika Beratna is the successful bowler for Kingswood College this morning, picking up the wicket of Pulidu Pereira after he scored his half century. It's a good fielding effort by the third man fielder, saved a boundary there. Abdul Hakam at third man. Again on good length outside the off stump, bowler leaves it. 32 overs done, Dharmaraja College 89 runs for the loss of 1 wicket. After O-levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Shamutika Beratna was successful last over. He picked up the wicket of in-form batter Pulidu Pereira. That's good feeling of his own bowling. Abdul Hakam, he was on his follow through and he stopped it.
There's a deep fine leg and a deep third man on place along with a deepish mid-off fielder. Once again on good length outside the off stump, batsman leaves it alone. Kingswood bowlers managed to break the opening stand this morning. They were successful in that regard. Once again on good length. No single there. Last ball of the over coming up. Informed batter Sachin Disanayak on strike. Again well defended. That's maiden over. 33 overs done. Dharmaraja College 90 runs for the loss of 1 wicket. විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Bowling card of Kingswood College. Shamuthi Kaberatna being the only successful bowler after picking up the wicket of Pulidu Pereira. Kavija Gamage and Amesh Rupasinghe have been economical, the spinners of Kingswood College. Captain Dumidu Bandara just bowled 1 over yesterday. Check one. Check one. Shamuthi Kaberatna is into his 8th over. Dharmaraja College trailed by 30 runs. They were able to maintain a good run rate of 2.71 in this 2-day match. That was Fuller and driven towards mid-on for a single. Batsman tried to change the ends for a double there, but no chance by the fielders. Good fielding. Good return throw there. Actually, it was a great asset for Kingswood College to break that opening partnership, I think. Yes, that was what they've been trying to do from the start of the match, and finally they were able to get their first wicket. Fielders have to be spot on. They have to tighten the run flow. They have to build up some pressure, I think. Yeah, some dot balls and then some pressure and ultimately a wicket. Shamuthi Kaberatna is the man with the wicket. Got the breakthrough for Kingswood College.
and the batsman Pulindu also did his best, scored a half century, and suddenly after the half century he went for a wrong shot outside the leg side, and that made his wicket. Yeah, he played some beautiful shots all along the ground. Good running between wickets, convert ones into twos. Yeah, putting pressure on the fielders, forcing them to make mistakes. Just a 27 run behind for the Kings would score for the first innings. Chamudika Beratna should concentrate on his length, should force batsman to play on his forwards. Once again, that was down the leg side. He tried to go for a huge shot there, but unfortunately he misses it, and the keeper takes a good dive and stops it from going to the boundary. That's a good effort from the keeper behind the stumps. The Dharmaraj batters managed to take some singles to rotate the strike, and that's how they scored most of their runs. Yes, Ruchira, that's really important in this two-day cricketing format. And that's made them for a 93 runs for 1 wicket, and that's the end of 34th over. Dharmaraj stands 93 runs for the loss of 1 wicket. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් හේ මැගී පපරේ ස්පයිසි චිකන් රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස From Nestle. 3 runs of the last over. Captain of Kingswood College, Dumidu Bandara, has scored a brilliant half century yesterday for Kingswood College. Dusanga Gunasinghe is the new batsman, and he's on strike. Just missed the outside edge of the bat. Abdul Hakam into his 9th over with his right arm fast medium bowling. And that's a misfield from Kingswood College, allowing Dharmaraj to score another boundary. That was not so good fielding. Here we go, the replay. The mid-on fielder trying, but just hits his leg on the floor. That's allowing the Dharmaraj to score another boundary. Dharmaraj now stand 97 runs, just 3 runs short of their century. And they trail by 23 runs, so pressure will be back on the Kingswood fielders. Definitely. They're trying to go for an expensive shot there, but it's not getting anything off that. Guna Singh, the new man for Dharmaraj College, going for some expensive shots. Yeah, he's trying to up the run rate here.
And that was a nasty hit on the batsman. Going for a pull shot and hits on the chest. I think Dharmaraj are going to build up their scoreboard until for about 200 runs and allowing Kingswoodians to bat again. That should be their plan at this stage of the game. And that was a chance. That was definitely a chance for Kingswoodians. Here we see the replay. Definitely there's a nick on the gloves, I think, but the captain, the keeper, was not in his place properly. Yeah, he went the wrong way there. The ball got the edge and there was a huge deflection and the keeper was going the wrong way that time. And that's good bowling. Yeah, that's a good short delivery right on the batsman's body. And he that's ducks under it. Here we see the replay. A shorter delivery. If That it just hits the elbow, that will be a brutal hit for Dharmaraj, and that's in the 35th over. Yeah, that surprised the batsman there with that shorter delivery. Definitely. And Martin Ranasinghe, the vice captain for Kingswood College. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්න අයට වටිනා tab computer සහ data දීමනා. Again going with the wicket taking bowler for Kingswood College, Chamudika Aberatne. Kingswoodians should trying some wickets with Chamudika Aberatne. Should get some 2-3 wickets early in the morning if they're going to have a dream start for today. It has been a good spell so far from both the bowlers. Huge appeal this time. Not out, says the umpire. A good tight line from Chamudika Aberatne, but the new batsman Gunasinghe going for some expensive shots. Once again, that was a fuller delivery and it was driven powerfully. Stopped at the covers by the fielder. Captain Dumidu Bandara at the cow point took the ball. Batsman trying to guide the ball towards third man for a single there. Good fielding. Another quick single for Dharmaraj. 99 runs on board, just one short of their team 500. They have been exceptional with those quick singles, rotating the strike, putting pressure on the fielders, making the scoreboard tick.
That single brings up the team total to a century here for Dharmaraja College. They have lost a single wicket, and it's been good partnerships all around for Dharmaraja College. 100 up. Adudas from early in the morning. A slower delivery this time, driven nicely through the extra cover for a boundary. Found the delivery really well. A slower delivery from the bowler. He found his length, but batsman punishes through the extra cover for a boundary. From early in the morning, it's some aggressive start for Dharmaraja College. That was sweetly timed, beautiful sound off the back. Picked up the slower ball early. And that's the end of 36th over. Dharmaraja College stands 104 for 1. Now just short of 16 runs. Dharmaraja College has built up the innings really well. Sachinda Disanayaka from early in his innings, 40 runs for 97 balls. Abdul Hakam again on strike. Another quick single there, that was a shorter delivery. Mahasen Ranasinghe, fielder. Mahasen Ranasinghe has played 113 Battle of the Maroons of Kingswood College, and this is his second time. Again, much shorter length from Abdul Hakam. That was a tighter line, not allowing the batsman to free his hands there. Keeper is having a little chat with the bowler. He's going back. Oshan Viranjana is the keeper for Kingswood College, making his debut for 114 Battle of Maroons. And that nicely played through the BD cut area for a boundary. That nicely timed and a good shot by Dharmaraja players. Sachin Gunasinghe is the man with that shot. Dusanga Gunasinghe is looking dangerous. That was a fuller delivery, and he flicked it to mid-wicket for a boundary there. No chance for fielders. That was nicely timed. Good shot making here by Dusanga. Current partnership is at 21. They are upping the run rate. They are trying to look aggressive here, putting pressure on Kingswood bowlers. Now it's 11 runs short of the first innings pass score for them. Again, a shorter delivery pulled to the square leg. Fine leg man comes down. And that's quick running. That was a good shot, good throw by the square leg fielder for Kingswood College. But the batsman was home safely there. Good running between the wickets. Converting ones into twos, that's very important. Here we can see the replay. A shorter delivery pulled it to the square leg area.
A good throw for a direct hit by Kingswood fielder. Nelson on board for the Dharmaraja College. Every time there's Nelson on board, there's chance of a wicket, Richard. Yes, batsmen become nervous when Nelson's on board. Let's see. And we were talking about the chance for a wicket. And that's gone! Every time we are talking about that Nelson, and that brings up a breakthrough for Kingswood College, and that's the second wicket. The replay is rolling up. That was a short delivery. He wasn't in control of the shot. He was trying to pull it, and a good catch, a good running catch by the bowler. Dusanga Gunasinghe was looking dangerous, but Kingswood bowler Abdul Hakam managing to take his wicket. He scored 3 fours from his 19 runs, just faced 23 deliveries, a great strike rate of 82.61 in a 2-day match. And that was a phenomenal catch by Abdul Hakam. He was on his follow through. New batsman for Dharmaraja College, Malita Hapuarachi. Right hand batsman, 18 years old batsman. Kingswood College now on the rhythm. Should make this and have some 2-3 Malita wickets again. Hapuarachi is an all-rounder. We saw him with the ball yesterday. Now he's on with the bat. Yeah, the batsman crossed and Sachin Disanayake is on strike. Final delivery of the over coming up. Once again another beautiful delivery, 37 overs done. Nelson on board for Dharmaraja College for the fall of 2 wickets. And ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. And we've got a change in commentary. Sakindurathan Siri, who thinks he's Danny Morrison, is on for the first time in the morning. Morning, Kajita. Good morning, Sakidu. And it's 9 runs behind the pass score for Kingswood College. Dharmaraja College stands 1-1-1 for 2. It's a very good morning for bowlers of Kingswood College, picking up 2 wickets. And Dharmaraja batters scored some runs very quickly. Now the both fast bowlers for Kingswood College bowling with wickets in hand for them. Sachin Disanayake not out 41 and is the man in form. Kingswood definitely trying for his wicket, but now in strike Malita Hapuarachi, the new man.
That's really good length from Chamudika Aberatna. Well lived by the batsman, Marita Hapuarachi. Still the Nelson on board. Will there be another chance? We'll see, Gajita. Dharamraja is maintaining a good run rate at 2.99. Nice shot and well fielded by Kings of Fielders. That Superman fielding from Mahasen Ranasinghe over the extra cover. If you can see a replay this time. And here we can see the replay. Much fuller length from Chamudika Aberatna. Full toss delivery. Tossed up and that's good stop. Prevent a single for Dharamraja. Again a quick single. Misfield by Kingswood Fielders. Kingswood Fielders should tighten up this pressure if they want another wicket. Definitely they are going for another wicket, I think. Yes, of course, they need wickets. Here we can see the replay. An easy pickings for Kingswood Fielders, but unfortunately. Now the Nelson scoreboard has gone. Swing and a miss by Shadin Disanayaka. Some wide length from Chamudika Lakshan, from the Aberatna. From early in the morning today, Dharamraja batters going to throw their arms to the ball. I think they are planning going for a big total on the board. Yes, and of course. allowing Kingswoodians to bat again. That's another leave by Shadin Disanayaka. And that was singled as a wide. A lead about 30 or 40 is very important in a test match, Kadza. And again, swing and a miss for Sajid Disanayaka. Good bowling by Chamudika Aberatna. And that's in the 38th over. Dharamraja College stands 112 runs for the loss of 2 wickets. After O-levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half. Last ball of the over. And that's good stop by well fielded by Kingswood Fielders. Mahasen Ranasinghe at this extra cover. Has stopped some beautifully. Here we see the replay. Fuller length. Nice Given cover drive. nicely, but well fielded by Mahasen Ranasinghe at covers. .38 overs have gone in Dharamraja innings. Dharamraja stands 1-1-3 for 2. Dharamraja just trailed by 7 runs. Gajit, it is very important to build up a good partnership, and runs about 30 or 40 of lead is very important in the first innings of a test match. Abdul Hakam in the attack, a man with a wicket last over.
definitely trying for a wicket. The new man in for Dharmaraj College, Malita Hapuarachi. And that's a good bouncer, brutal bouncer again to start off the over. Good bowling by Abdul Hakam, trying to pressure the new batsman of Dharmaraj College. Nice ball once again by Abdul Hakam. Swing and a miss. Here we can see the replay. Around that off-stump area. Good bowling by him. Malita Hapuarachi was not sure about playing it forward or back foot dip, and that's made him to miss that ball. Sachin Tedisanayake is playing with the same bat as David Warne, if you can remember. And it's a chance of wicket. No fielder there. Over third man. There's a boundary for Dharmaraj College. Malita Hapuarachi edged and over the third man region for a boundary. And here we can see the replay. A shorter delivery again from Abdul Hakam. Malita Hapuarachi just throw his bat for that ball. Over the head of Gully field of Kingswood College. Dumidu Bandara at Gully. Captain Dumidu Bandara. Just 3 runs short of their first innings pass score. And again a full shot, much fuller delivery. Straight with that mid-off fielder. Anul Sereviratne teaching his bowler, teaching Abdul Hakam how to bowl in such a situation. To bowl in fuller lengths. Should keep batsmen on his front foot if they want to wicket. 117 for 2, Dharmaraj now. Last ball coming up. Last ball of the 39th over for Dharmaraj innings. A good ball, a tight delivery. To end the over, 39 overs gone, 117 for 2, Dharmaraj College. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. The production team done in their job really well early from the morning. Yesterday also we bring the live action here from Pallekele International Cricket Stadium. And we have to remember this is a joint project from Kingswood and Dharmaraj College media units along with the photography clubs of Kingswood College and Dharmaraj College along with batsman.com to bring out the live action for you from Pallekele International Cricket Stadium. Samudika Beratna coming. Nice ball by him and well defended by Sachin Tedisanayake. Dharmaraj 117 for 2, trailed by just 3 runs.
There you can see the dugout of Dharmaraj College. And that again driven nicely to the extra cover. And for a single. Run. Here we can see the replay of that ball. A fuller delivery, a nice extra cover. Nice cover drive by the batsman, but misses his balance. Passing the ball on the deep extra cover for Kingswood College. Kingswood College going with a cover point, short extra cover, and mid off, mid on. And one slip in place. Yes, Dumidu Bandari set slip. And a square, fine leg and a third man. Here we go, Chamutika Beratne. Nice leave by him. Just watching the ball very nicely. Dumidu Bandari, captain of Kingswood College. You can see at the behind of the ground Kingswood College Photography Club and Dharmaraj College Photography Club doing his jobs. Malika Hapuarachi is watching the ball very nicely and just maintaining his calm. Abdul Hakam, the bowler with the breakthrough for Kingswood College, took the second wicket. Good catch taken by him. Court and ball is never easy for a fast bowler. What a delivery by Chamutika Beratne. Inside edge onto the pads. And that's in the 40th of Dharmaraj innings. Dharmaraj College stands 118 for 2. And that's drinks at Palikale. දෙක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා චීස් රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා චීස් බටන්ස් රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා මංචි රස බලකායේ චීස් බටන්ස් දැන් අලුත් වෙලා කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ මම දැක්කනේ දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙනවා. සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ සෙට්. We can see the scorecard here. We can see the scorecard here. Pulidu Pereira got a century, a half century, sorry, with 100 balls. Sachinda Disanaika 42 for 104, not out. D. Gunasinghe 19 runs, was a bit aggressive, hit a couple of fours and had a good momentum. 19 for 29, 23 balls. Malita Hapuarachi 5 for 13 balls and not out.
Dharmaraja College 118 runs for the loss of 2 wickets. Chamika Beratna, 11 overs, 1 maiden with 1 wicket for 23 runs. Abdul Hakam with 11 overs, 1 maiden and 1 wicket for 44 runs. Amesh Rupersinghe with 3 overs, 2 maidens for 15 runs. Kaviji Kamage, 7.3 overs, 1 maiden and 14 runs. Dinuka Sandhurawan, 3 overs, 0 maidens and 7 for 17 runs. Dumidu Bandara with 1 over, 0 maidens for 5 runs. Pavit, we can see that Chamika Beratna and Abdul Hakam has been taking the lead in Kingsway. These are the highlights, the 2 wickets of this morning session today. Pulidu Pereira and of course Dusanga, the high catch, brilliant catch taken by the bowler, bowled and then taken. This is the quality of cricket that we want to see. Yes, Pavit, as you saw that there, wickets were falling pretty fast for Dharmaraja College, with 2 wickets going down very recently. But they are inching closer to the score they need of 120. As of now, it's not a question of if they pass 120, but it's more of a question of how more runs will they score after 120. Isn't that so, Pavit? Definitely, Harshin. I think that's what all of them are looking forward for, to have a big total so that Kingswood College would not be able to defend it. I'm sure they have their plans already sorted out. Yes, Pavit. And now we are up to the new first ball of this over. Nicely driven by Sachinta Disanayake, but stopped by the fielder. Goes for a signal. Dharmaraja College trailing only by 2 runs. Correction, trailing by 1 run, Dharmaraja College. Malita Hapuarachi goes for a big shot, tries for a second run but stops with a single. And Dharmaraja College 120 runs for the loss of 2 wickets. Now Dharmaraja Scores are College levelled, and I believe Dharmaraja College have their plans sorted out, like I told before, Harshay. Yes, Dharmaraja College really needs to hit every ball correctly and take every opportunity to maximize the number of runs they score after this. And also they are doing pretty well regarding the fact that they've only lost 2 wickets. Of course. And also I'd like to note that Sachitra Disanayake is very close to a half century, and quite frankly with Pulindu, who already scored a half century, if Sachitra is also able to score the same amount or more, we are looking at a solid partnership between Sachitra and Malinka. Indeed, Harshin. I think Sachin Disanayake has been brilliant from yesterday itself, opening together with Pulindu Pereira. He has been consistent throughout and hope he could have a big score. Indeed. Sachinta is playing it safe. Obviously he is now responsible along with Malinta to get
more runs than Kingswood scored. That's the end of the 41st over. Dharmaraja College 120 runs for the loss of 2 wickets. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. As of now, the scores are level, so Dharmaraj needs to play this carefully because obviously they need to get up in numbers of the runs so that it will be easy to defend. So as of now, the 2 batsmen on the creases are playing it safe and playing it methodically. And Pavit, what do you think would be a good score for Dharmaraja to protect when Kingswood comes up again? Yes, Ashwin. I believe their primarily goal was to score the level the scores, my bad. And they would be looking for a total of maybe 250 plus if they want to win this test. Oh. And if they don't want to draw it, I believe. That was a brilliant piece of fielding by the Kingswood fielders. Indeed, we've been seeing good fielding from both sides from yesterday and today as well. And yes, Ashwin, about your question before, I think a score of 250 plus would be ideal if they can score it pretty well. Yes, it would indeed. be very hard for the Kingswood team. Yeah. But looking at how frequently we got those 2 wickets, how the Kingswood College bowlers took them out very fast, I'd have to say that they are looking for a lot of holes in the defense of Dharmaraj College batsmen, and also they seem to be changing their fielding positions according to how the 2 batsmen are scoring. Indeed, Hashim. Chamudita Abhiratna, the bowler, on his 12th over. The last wicket was the son Gugna Tilakar, who scored 19 runs off of 23 deliveries. To talk about Dusanga Gunasinghe, Hashim, I think he had a quite aggressive approach and he did well, even though he had to go early. He hit a couple of big shots, couple of fours, and tried to go for those big shots. He had the confidence with him, and I think that is what the Dharmaraja batsmen have to look forward for. Yes, Pavit, as of now they already have drawn the scores and now they need to hit aggressively in order to get that runs on the board higher and higher so that they can easily defend it, and also giving them leeway to look at how the Kingswood batsmen will face the game. The ball hitting the wicket. Quite a rare occurrence. If the bowler was able to have his hand
there might have been a chance of a wicket as well. Yes. Obviously, looking at some misunderstandings that happened before when wickets were taken during runouts, we'd have to say both sides are really talented in looking at what the batsmen are doing and working according to it. That's a misfield. Will it go over a 4? I don't think so. Fielder running up and catching the ball and throwing it again. Couple of runs for Dharmaraja College. Hashin, I believe the Kingswood fielders have to be more aware and vigilant when it comes to fielding. Yes, indeed, Paul. I'd have to say the Kingswood fielders are doing a decent job, but from time to time there are small slip-ups. 2 fielders here. Sachin Disanaika spare 4 runs for a half century at the 114th battle of the Maroons. Dharmaraja College already has a half century, which was played by Pulindu Pereira. Yes, indeed, Parik. If Sachinta also manages to get a half century, we're looking at a really good lineup from Dharmaraja. And obviously the Kingswood bowlers and fielders are doing their very best not to let that happen. Yes, Sachin. Dinuka Santaruan, the next bowler, 17 years of age. Dinuka Sandaruan obviously has not scored a wicket yet, but this could be the break to over. This is good running by the 2 batsmen of Dharmaraja College. Good rotating of the strike and brilliant running. Yes. To talk about how Kingswood lost their incredible beginning yesterday, a lot of wickets were taken in great succession. And we also saw 2 wickets being taken by the Kingswood College bowlers right now. And do you think that this will also be a pattern that we see today? A succession of wickets coming down very fast and obviously hindering Dharmaraja College's progress. Yes, wickets started to fall yesterday for Kingswood after the lunch break, I believe. A couple of wickets fell down and the Dharmaraja bowlers were brilliant. But I think today, in the morning session, 2 wickets fell. But I don't think they are yet to the level of what Dharmaraja did yesterday. Great in terms of reaction speed from the bowler right there. That's the end of the 43rd over. Dharmaraja College 126 runs with the loss of 2 wickets. අම්මේ මේ බලන්න. මෙයා තේ හදන්නයි යන්නේ. අපි හදන විදිහටම උකු ගතයෙන් වැඩි මෝල්ට් රසයෙන් පිරිවේවා. තේ එකට එකතු කර උකුම උකු තේ කෝප්පයක උපරිම රස විඳ ගන්න.
හරිම උකුයි හරිම රසයි. වීව දැම්මනේ. වීව එකතුණු උකුතේ එකක රස උපරිමයි. උකු ගතිය පිරි වීවාතේ එක සුපිරි. And we are back. And we are back with another over. So, looking at how the bowling performance on Kingswood College's side, we see some similarities between Kingswood College bowlers and Dharmaraj College bowlers, really denying the batsmen runs and keeping the runs pretty short. And also, when we look at Dharmaraj College specifically, they were able to get a lot of wickets consecutively yesterday. Isn't that so, Paul? Yes, Ashin. There's a bit of an opportunity here for the Kingswood team. Hasinta Polkotur with his first over. There's a lot of opportunity here. Will it go for a 4? And yes, another boundary for Dharmaraja College. Bit of an opportunity there. If there was a slip fielder, it could have been a catch, but goes in the luck for the Dharmaraja team, increasing the total, leading by 10 runs. Yes, Pavit. Mahinda Hapuarachi seems to be a pretty well engineered batsman, taking his chances all the time, scoring another boundary and also using adequate power to lead the ball across the boundary. If they had a gully fielder, they could have definitely taken that catch, but they only had one fielder. This is good batting by Dharmaraja College. I'd have to say that too, Pavit, because we've seen a pretty fast overtaking of Kingswood College's previous score, and we are seeing that Dharmaraja College is leading by 10 runs. Hasinta Polkotur bowling his first over. Mahinda Hapuarachi trying to go for that late cut shot. Indeed so far. And also again looking at Sachin Tendulkar, he's at 48 runs. Very close to half a century. Mahinda Hapuarachi is keeping up his very excited and very powerful drives and other shots to keep the ball going through the fielders and trying to hit another boundary to up the score of Dharmaraja College. Let's see, Sachin Tendulkar is on strike now. Changing the field for Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar, good drive and goes for a single. Dharmaraja College 100 at the end of the 44th over. වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙනවා කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලනවා මංචි රස බලපයි ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා කැලිප්සෝ මික්ස් එක ඕන වෙලාවක නැගලම යනවා කැලිප්සෝ එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා හඳුන්වා දෙන මංචි රස බලකායේ නවතම රසය කැලිප්සෝ බිස්කට්ස් 45th over. No run here. I have Subhash Karnatilaka here for the commentary. Thank you, Pavid. Glad to be back here.
we can see Dharmaraj had a slight change of strategy with Dusanga going for a fast-paced, aggressive play, which cost him. I think he was trying to level the scores as fast as he can, but I think our young player forgot after they leveled the scores they need to keep playing. Though he did score some quick runs and upped his run rate, he went back to home early and cost him. But Malinta Hapuar, she has gone back to the Dharmaraj strategy, which brought them to this level, and going slowly and steadily with Sachinta. So, as we can see, the success rate of this, and there we go, ladies and gentlemen, Sachinta Disanayake, and he has got the second half century of the series. Sachinta Disanayake has scored 50 runs. This is what I was talking about, Pavit. This is the slow and steady strategy that Kingswood started with that couldn't capitalize later on, but Dharmaraj is showing them that they can do it. There were some hiccups down the road, but now they are showing that slow and steady wins the race. Wouldn't you say, Pavit? Definitely, Subhash. Another half century for Dharmaraj College. 2 half centuries. This is brilliant batting. We've discussed about this throughout the day. Bit of an appeal there. Appeal by all the fielders, but not given by the umpire. I think Pavit now, Sachinta has scored his 50, his half a century. At this moment in his game, wouldn't you say he should be a bit more aggressive to get his scores up, as he is an opening batsman? I think that would be the best choosing action play style at this moment. Yes, Subhash. Sachinta, he played a couple of brilliant shots. Was patient as the opening batsman anchored the team, and here he is with a 50, and I believe now he will have plans to spice up his game, to be a bit more aggressive. Yes, Pavit. Even the run rate is quite high as compared to today, 2.96. No single there. Hasinta Polkotua, the new bowler. A shot by Malita Hapuarachi over the fielder. Correction, a shot by Sachinta Disanayake. This is good bowling by Hasinta Polkotua, Subhash. Yes, very good bowling. Keeping the batsmen intact, not letting them go for wide swings, keeping the balls consistent, aiming at the legs. Very good quality bowling, I must say. Building up the pressure that Kingswood looks for. A good shot again by Malinta Hapuarachi. Every time the Dharmaraj batsman scores, they score to the exact same point, not allowing them for big shots, not allowing them for swings or anything. So guarding those points, guarding those cracks in their fielding, Kingswoodian positions has been quite tough, and the bowling put on top of it. I don't think Dharmaraj batsmen can have too much room for scoring right now. That's a brilliant shot. Subhas goes for the big shots.
And I believe Sachintha, like we discussed before, is going for the aggressive batting, and this is what we want to see from the Dharmaraja batsman. Here we go with the replay. That's brilliant batting, comes forward, confident. He knows that there are no fielders and hits the shot towards the gap. This is brilliant, Subhash. Yes, but indeed. Sachintha should keep this up with his batting, with being aggressive and trying to go for the big numbers instead of the singles. No run in the last ball. Dharmaraja College 139 runs for the loss of 2 wickets at the end of the 46th over. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. It seems the weather is becoming cloudy. Hopefully we won't get any rain, and hopefully we can see the end of this magnificent magnificent match from our local cricketers. Of course, Subhash. Ideal climate. Perfect for a test match. Tumithu Bandara, skipper of Kids College, man in form. That was a wide swing, very risky. You know the balls are coming consistently towards your legs, and while knowing that swinging is very risky, I must say. Won't you say, Pavit? Definitely, Subhash. Dharmaraja batsmen have to be careful, especially at a time like this. But at the same time, they are looking forward for those big shots. This is the replay. Trying to go for a pull shot. Malita, who should be playing it safely, went for the wide. Now they're going for two runs, and I think they have succeeded in it. Good, slow, steady build-up of runs by Dharmaraja batsmen. This is good running, Subhash, in between the wickets. By very much. This is how they build up their score. Most of the runs too short. They are being put stressed on and being held down by the Kingswoodian fielding and bowling. So they need these runs, or else they cannot score the big shots they need to. Again, bit of defending, not allowing them to score. Consistent bowling by the Kingswoodian bowlers. The partnership is building, Subhash, and I think Dharmaraja College is doing what Kingswood couldn't do. They're rotating the strike, aiming for these twos, threes. This is vital when it comes to Test cricket. Yes, Pavit. Once your first partnership has fallen down, you need to keep in mind to build up the rest down the line, or else. We saw the example of what happens if you don't yesterday by the Kingswoodian batsmen. So this is good play style, and this is good decision making by the Dharmaraja batsmen and their team. Another defense by Malita Hapuarachi, and that's the end of the 47th over. Dharmaraja College 141 runs for the loss of 2 wickets. Sachintha Disanayake, the second batsman in Dharmaraja College, has scored 55 runs for 128 balls, 27 runs, 3 twos and a single 3.
and and 5 boundaries as well. Quite patient and slow batting by Sachinta. I think this is the appreciated. This is the much suited batting in these conditions. It was quite sad to see their first batsman go, but Sachinta has carried the team, and I think will continue his play style, his slow play style to get. Probably we might even see him going into the triple digits. Won't you say, Pavit? Of course, Subhash. Sachinta Disanayake on the striker's end. Bit of a wide ball over the off stump. Bit of confusion by the bowler and the batsman of the non-striker's end. There seemed Sachinta, as we just mentioned, are going for the aggressive plays, went for a wide sweep, connected, but the fielders, as we have also previously stated, are being very troublesome for the Dharmaraja batsmen. That's a brilliant shot down the ground, but at the same time well fielded by the Kingswoodians. Doesn't allow it to go for a 4 and saves 2 runs. I must say, Pavit, that was a great strike from the Dharmaraja batsman. Went down on the leg side, but the Kingswoodian fielding has denied a scoring. Pavit, we can see both sides. The fielding, especially the fielding and bowling in both sides, has been troublesome for both sides batsmen today and yesterday. Yes, indeed, Subhash. Is that a wicket? And another wicket for Kingswood College. Bit of confusion there. Sachinta Disanayake trying to go for those creaky shots. Trying to yes, win is good, but hits the wicket. Very unlucky here. But I think he has done a great job for Dharmaraja. As we are saying, Pavit, the pressure has been put on the Dharmaraja batsmen, and they are trying to find different cracks in the Kingswoodian fielding, and tried for a sweep shot to the backside, but failed as it hit the bat and went to the wicket. But if that has succeeded, they could have found a new crack in the Kingswoodian team placement. But still, the pressure has been put on. The strategy is working bit by bit. They are getting desperate for runs. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉල්ලනවා. සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection.
Isrupannala has come to the field, 16 years of age, a right-handed batsman. This could be a crucial moment for the Dharmaraj batsmen as both of their opening batsmen have fallen and now they have to build up a partnership from scratch. Of course, Subhash. New batsman Isrupannala. It's good bowling by Hasinta Polkotua, putting the new batsman under pressure. As we previously saw, the pressure does eventually build up and catch up to the batsman and lead to mistakes, just like we saw with Sachinta. One fielder at the fly slip position. I just mentioned the position. I think this is the plan that Kingswood College has. Yes, probably all those missed shots are going to the fielder in the fly, and which could lead to wickets or even runouts. Dinuka Sandharuwan with the ball on his 7th over has given only 22 runs. Malita Hapuarachi on strike right now. Trying to go for short singles and they managed to get it. Pressure is building up, Subhash. Yes, Pavit, as we just mentioned, their big opening batsman with their big partnership has fallen. Now they have to start from scratch. Maybe this could lead to more wickets falling. We just have to wait and see. The day is still young. Right-handed batsman Isrupannala. A defence to end the over. Dharmaraj College 144 runs for the loss of 3 wickets at the end of the 49th over. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සනට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගතදාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. This is good bowling by the Kingswoodians. Tries to go for a cut shot, square cut, but doesn't find the ball. Bit of the same delivery to the same area.
Malita Haputantri trying to go for the big shots. Was in air for a while, but landed in no man's land. This is a brilliant shot by Surupannala. Struggled a bit, but then goes for a 4. This is a brilliant quality reverse sweep. We normally don't see this, but this shows how brilliant these batsmen are. Yes, Pavi, that a reverse sweep is quite a tricky shot to do. Seeing it in local cricket is quite pleasant to see, and that shows the skill level of our local cricketers who are in school still, and what we can expect for their futures in their careers. It's a common shot that a lot of international cricket players use nowadays for these spin bowlers. We can see it a lot. Yes, Pavi, it's quite a attention grabber, and one fans love to see. So, of course, international cricketers would love to score this. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය. Dharmaraja College 50 overs, 149 runs for the loss of 3 wickets. As far as if we were to go back in history and talk about the history of this legendary match, it's the second oldest in the country, which started in 1893. The schoolboy one was played in 1899, but even the first match was awarded by the beloved Kingswoodian principal to Dharmaraja School. Even though they drawed in a tie, the Kingswoodian principal looked into the scorecards and declared victory for Dharmaraja, as we have taken clean wickets instead of LBWs and runouts. I see, Subhash. Isn't it a piece of interesting history we have here? Yes, Pavit. If you look into it, there are many pieces of history within this, even comical ones from the Dharmaraja side, where once upon a time their whole innings was run out for only 9 runs. Would you believe that, Pavit? Definitely in the first innings, I believe. Yes, Pavit. Dharmaraja College was all down for only 9 runs. Going for the quick runs with the short shots, looking for the 1s and 2s to build up their scores, playing it slow and steady like their previous brothers have done, Dharmaraja batsmen. We talked about this yesterday as well, about miracles being possible, Subhash. Yes, we did, Pavit. I think we are yet to see another miracle here at the Pallekele International Cricket Stadium. Indeed, Pavit, we can only wait and see, as miracles don't come announcing their arrival. They just happen, and we have to wait and be patient. Dinuka Sandharuan with the ball. Dharmaraja College going for the quick singles. Subhash rotating the strike, hitting the ball to the gaps. This is what they need. Yes, Pavit, the build-up of that partnership they once lost, they need to do this in order to get back into their game and find their pace, their rhythm.
51 overs, 153 runs for the loss of 3 wickets, Dharmaraja College. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. We are back with the 52nd over. Isuru Pandala on strike. Even though the Dharmaraja batsmen don't go for flashy hits, they are still giving off expensive overs for the Kings William bowlers. 4 runs for the previous over. That was a bit of a misfield by the Kings fielder and goes for a 4. Good attempt, very good attempt, but the ball was too fast and the Kings William bowlers tried it, but that was too fast. More runs for Dharmaraja College, brings a total of 158 runs. Good effort by the fielder near the boundary, but somehow wasn't able to stop it. This is brilliant cricket, Subhash. That's how the pace and the drive was on the ball, and normally the shots the Dharmaraja batsmen have taken have been slow, but this one was fast, and the Kingswoodian fielding can't. Kingswoodian bowlers could not keep up with the ball. Dharmaraja College leading by 37 runs. Also Subhash, this is the 114th Battle of the Maroons. There have been 56 draws, and Dharmaraja College has won 33 titles for their name, whereas Kingswood College have only had 19 titles. Yes, Pavit, a big match with a lot of history behind it and a lot of good memories and glory. Would the 114th Battle of the Maroons end as another draw, making it 57 draws in a row? That's another 4 and goes for a 4 by Isuru Pandala. This is brilliant batting, Subhash, by the Dharmaraja players, and increases the total for 161 runs. And we can see in the replay down the leg side, that was a fast ball with the same pace, the same strike. It already worked once, it can work twice. Dharmaraja batsmen going for those big boundaries now. They are trying to find their rhythm, they are trying to find their footing and going for the big marks. These batsmen are hitting the gaps, and I think this is what we want to see, what we need to see, and what the coaches also expect from these young men. Yes, Pavit, indeed very well trained and very well experienced. I think this is a new crack the Kingswoodian fielders need to patch up. Two boundaries in the previous over. Quite an expensive over, I must say. Once again, Kingswoodian bowlers need to put much more pressure on the Dharmaraja batsmen and patch up the holes in the fielding, Pavi. Definitely, Subhash. I have Hashin Nanayakar here. Over to you, Hashin. Thank you, Bharat. They went for a ball, but they are appealing for a run out, and it's not given. I think that Dharmaraja batsman is safe. I'd have to say both the Kingswood College fielders and the Dharmaraja College batsmen are playing it a bit strict today, taking a bit of daring decisions. We are seeing some fine cricket today, isn't it? Won't you say, Hashin Nanakar? Yes, indeed, Subhash.
And to be honest, this big match and other school cricket events pave the way for our international cricket team to have great players in it. And to be honest, we could get Chamara Kapugedara, one of the notable alumni of Dharmaraj College, as an example for this. Indeed, Hashin, this is where most cricket teams scout the talent, the young and talented, gifted, I might add, for the national team and to bring in, to help out in the international stage. I think these big matches are also something unique to our country, as I have not heard other countries doing this as a tradition in their schools. Yes, Subhash. The big match culture of Sri Lanka, and especially of the Central Province right now, is quite a special thing, and it helps young sportsmen of cricket to get more experience, to get the exposure they need to become better and ultimately go into the national team. Reverse sweep once again, looking for those cracks but unable to get it back. Went for two, I think, and they have succeeded. Dharmaraj College is trying to squeeze every run out of every ball right now to increase their lead. Indeed, Hashin, that's what they must do. They are in a tough position by the placement of the Kingswoodian fielders. They need to go for the singles and twos in order to rack up the scores. And that's a slow ball, but there wasn't a fielder there. The batsmen are safe. "53 overs, 166 runs for the loss of 3 wickets." ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. The lead is slowly racking up and the run rate is slowly creeping up higher and higher. This has only gone higher since yesterday. At the moment, the run rate is standing at 3.13. Would it go higher? Only time will tell. I'd have to say, Subhash, the two batsmen right now, Isuru and Malinta, are trying to form a good partnership. Obviously, the two opening batsmen had to go away. And do you believe that they will be able to make up a solid partnership as well? As I said, Hashan, only time can tell. We can't assume what they will do. Even the most experienced batsmen will make clumsy mistakes because they are human and might cost the whole match for one simple mistake. So, or we can see, as Pavit mentioned, miracles happen. So, as I said, only time can tell, Hashan. Going for those singles and twos. Dharmaraj is slowly creeping up the runs. Some misjudgment by the fielders, but still Dharmaraj College managed to not be caught out in the open. That was a slow ball, a risky shot by the Dharmaraj batsman. Could have gone for a wicket and could have been costly in this early partnership that's been built up very well. But they were saved. Appeals. And it's given. There's the 4th wicket.
160. Correction, the appeal was denied. We are seeing some good fielding from the Kingswood team right now, not letting the ball go down into the boundaries as easily as they can. That was a slow ball up in the air, and it's caught. And there goes the fourth wicket. For the Kingswoodian bowlers have caught the Dharmaraja batsman off guard and caught the fourth wicket. And it was a risky move by the Dharmaraja batsman. Let's watch that replay Here we are again. seeing on the replay, that was a very slow ball, went high in the air and was caught by the Kingswoodian fielders. A very big mistake by the Dharmaraja batsman. As you can see, Isuru seemed to have some confidence there, trying to strike the ball at every opportunity to get everything that he can to get more runs on the board. But at this moment, his decision was costly, and now he walks away. විටමින් C සහ සිංක් සමග විටමින් D, A, B6 වලින් සවිමා කළ Anchor Family Pro Plus Malthapuarachi 26 for not a very big score runs, build up of runs. That could have been a great partnership, but he went for a risky shot and that cost him. විටමින් C සහ සිංක් සමග විටමින් D, A, B6 වලින් සවිමා කළ Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මම එකතු කරගන්නවා. ඇතුළතින් ආරක්ෂා වෙන්න Anchor Family Pro Plus. We are seeing a new batsman coming up onto the crease right now. Will this wicket be a crucial step for Kingswood College to keep Dharmaraja from scoring a lot of runs? Or will it just be another wicket that they take but doesn't affect the match that much? Malaysia Rajakaruna on strike, a formidable bowler for the Kingswoodian side. Let's see how he will fare against the Kingswoodian bowling. Will he get a taste of his own medicine or will he fight back? Right now, Dharmaraj College is leading by 50 runs, but they still have lost 4 wickets right now. Malaysia going for some early runs. Only for a single, they didn't go for the risky second run. Subhash, looking at this big match, specifically the 114th big match between Dharmaraj College and Kingswood College, I just realized this is a really old sports fixture. And to have something like this and to be a part of it, I'd have to say is a great opportunity for both the team's players. Yes, Hashin, as we previously stated with Pavit, this has a lot of history, a lot of good memories and sad ones.
the second oldest in the country, and a tradition I think only we can see in this country. Quite a unique opportunity to all players. Goes for the ones and twos as usual. They need to build up the partnership that was tried to be built up previously by the batsman, with Malaysia now coming in new. The Dharmaraj batsman having a tough time against the Kingswoodian bowling. I think the pressure after losing 4 wickets. After O-levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more. Unlike yesterday, we are seeing a bit of clouds in the sky today, but still not interfering with the light so that this match can go on. Isurupanala facing the ball. Nicely served by Isurupanala for a single. It seems to be like the batsmen are taking it a bit slower now, because after losing 4 wickets, obviously things can get heated after this. We saw yesterday Kingswood College losing wickets rapidly after the first few went down. I'd have to say Dharmaraj College is taking that into consideration as well. Yes, of course. Good bowling by Amesh Rupasinghe. Big appeal, but umpire says it's not out. Dharmaraj College is leading by 55 runs. Yes, of course, they are maintaining a good run rate at 3.16. Pushed toward that covered area, but no run taken. As you can clearly see, the fielders are getting more and more compact, trying to catch as much balls as they can and not letting the Dharmaraj College batsmen score more than they have already scored. Yes, of course. Good shot back into the bowler's hand by Malaysia Rajakaruna. Good bowling by Amesh Rupasinghe around the end of stump area, pushing the batsman to play in their front foot. This is quite an interesting predicament, seeing 2 new batsmen trying to form a bigger partnership than they had with the other. Of course. Good shot by Malaysia Rajakaruna. And it's over the rope for a big one. That's the first 6 of the test match by the bat of Malaysia Rajakaruna. Here comes the replay, comes down the pitch and well execute his shot. What a shot by Malaysia Rajakaruna over the ropes. It's a biggie. That's the first 6 in this match. And now lead goes up to 61 runs. Dharmaraj 181 runs for loss of 4 wickets after 56 overs. Malaysia Rajakaruna seems to be going off right now, trying to get as much points as he can.
And with that, අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙනවා. සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත්. Going for the same shot once again, but that misses. It's Rupanala. as we saw earlier, Malaysia Raja Karuna scored a good, beautiful shot of a sixer. And these are quite frankly the highlight of a person's career, I have to say. Yes. Being able to challenge the bowlers. Reverse sweep. Attempts. Nicely placed, but straight towards the fielder at backward point. Good quick single and safe. Malaysia Rajakaran on strike. Big appeal, but umpire says it's not out. Malaysia Rajakaran looks to cut the ball, but misses that ball. And the current partnership is 12 runs. But obviously the two batsmen are going to try to make it a bigger partnership and hopefully score into the 200s. Nice shot down the ground towards that mid-off fielder, and batsman collect a single. Yes, they are looking for runs very quickly. Lead about 100 runs is very good for Dharmaraj College. Calling for two there, and batsmen take it quite easily. Both the wicket keeper and another fielder ran behind the ball. Obviously, if another 4 comes out right now, that would be really bad for Kingswood, because when the two batsmen start to make a good partnership, things can get hairy. End of the 57th over, Dharmaraj 185 for loss of 4 wickets, and they lead by 65 runs. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Body life එක break up කරගෙන සල්සනතනවා. ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටිය රොක් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. Cut away for a quick single. Malaysia Rajakaran looking dangerous here, scoring runs very quickly. 11 of 12 balls. Going for a big shot, but this is his timing. Is Rupanala going for the sweep shot and taking a single. When looking at the Battle of the Maroons, this incredibly important match
in our two schools. It first started in 1893, but unlike other cricket tournaments or matches, both schoolboys and staff of the schools played in them. It was only until 1899 that a completely schoolboy only team was represented by both sides to play this cricket match. And obviously, that's a long time. You're looking at one of the oldest cricket fixtures, I'd have to say, in the world. Once again going for that ram shot. And batsman collect an easy single. Here comes the last ball of the over. Is Rupanal on strike? Slow sweep. Is there someone on the ball? Oh. Slow sweep and lands between those two fielders. A small miscalculation by the Kingswood fielders, but although it was costly for them, Dharmaraj College keeps their tongues alive. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරිමෝදක අංකරගෙන අපි දවස ගෙවනවා. ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා. වංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. විටමින් C සහ සිංක් සමග විටමින් D, A, B6 වලින් සවිමා කළ ඇංක ෆැමිලි ප්‍රෝ ප්ලස් මගේ පවුලේ පෝෂණයට මම එකතු කරගන්නවා. ඇතුළතින් ආරක්ෂා වෙන්න ඇංක ෆැමිලි ප්‍රෝ ප්ලස්. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර්. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. Right after that unusually spectatable occurrence with the two fielders. There's a ball in change. Abdul Hakam comes to attack. What a shot by Another drops the catch. Oh my god. Will this be run out? No. A very hectic situation on the field right now. Both a misplay by the fielders as well as a really risky chance taken by the batsman. And then drops the catch. It was a very easy catch. And then batsman collected couple of runs. That's over the wicket keeper. Another missed chance for him. Three incredibly sideful events, back-to-back balls Good effort by right the here. wicketkeeper of Kingswood College. Let's watch a replay of that. Here comes the replay. He's going to sweep that ball, but over the wicketkeeper. What a good try by Oshada, the wicketkeeper of Kingswood College. Now, if you didn't know what the trophy was that these two teams are playing for, it is the TB Tennakoon Memorial Trophy. TB Tennakoon obviously being a very notable politician in the old days. What a shot by Manisha Rajakaruna down towards that long off fielder. I'd have to say, Sakin, those were some really hectic three balls that we saw. Yes, of course. Abdul Hakam ball it really very well. Slow ball by Abdul Hakam. Even with such close calls, the batsmen of Dharmaraj College are playing it risky, trying to get as much runs as possible. They are scoring very quickly because runs are very important in this test match.
Right now they are lead by 73 runs. Dharmaraj College is now closing in on the 200 runs mark. Swing and a miss by Malish Rajkarna, and umpire Single is it's at a wide delivery. Swing and a miss once again. Here comes the last ball of 59th over. No timing on that shot, and batsman collects a quick single. That's the end of 59th over. Dharmaraj 196 for loss of 4 wickets. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. Yeah, Abdul Hakam produced 2 chances in the previous over, but the fielders weren't able to capitalize there. Keeper Oshan Viranjana tried to get a one-handed blinder, but it wasn't a success. Chamudika Aberatna comes into the attack. He bowled really well this morning, Chamudika Aberatna, picking up the first wicket, breaking that massive mammoth opening stand between Sachin Disanayaka and Pulidu Pereira. Abdul Hakam has been expensive, but Chamudika Aberatna has maintained a good economy. Quick single taken by the Dharmaraj batsman, and it's complete nicely. Sixtieth over of Dharmaraj College's innings. They are maintaining a good run rate, about at 3.32 runs per over. That was picked up and dropped by the captain of Kingswood College. That's a drop catch. That was an easy chance. He should have grabbed that there. Replay is rolling on. You can see batsman nicely picked that up. Went straight to his hands, but couldn't take the catch there. Dumidu, the captain of Kingswood College. Trying to play a paddle sweep there, picked up by the fielder, just a single. And then 200 comes up for the Dharmaraj College after 59.3 overs. Dharmaraj batters have been phenomenal. They made some great partnerships between each other and played some beautiful shots for boundaries. And the current partnership is 30 runs between Malish Rajakarna and Isrupanala. Yeah. Most importantly, they managed to rotate the strike. They picked up singles and doubles, constantly making the fielders under pressure.
stealing runs at every occasion possible. Looking to cut the ball, but Malish Rajakarna misses it. That was a wider delivery and he was trying to go after him. Isuru Pannala and Malisha Rajakaruna are the batters for Dharmaraja College. Malisha Rajakaruna is on strike right now. It is important to rotate the strike, then the bowler cannot maintain a straight line for every batsman. Nice shot once again by Malish Rajakaruna. Just for a single. And once again that was a powerful drive. They are seeing the ball really well at the moment. Yes, Dharmaraj batsmen are looking to score some runs very quickly. Which a lead about 100 runs is very important in this part of cricket, test matches. Yes, Sakid, what do you think about the declaration? Will they make it before lunch or? I think declaration will come out after the lead at 100 runs. Yes, they are scoring runs quickly now. End of the over, 60 overs done. Dharmaraja College 201 for the loss of 4 wickets. And drinks here at Palakale. That's lunch being called on day 2 here in the 114th Battle of the Maroons. It's been a great session for the Dharmaraja College. They scored some good runs, but Kingswood managed to pick up 4 wickets as well. So I'd say that was a shared session. That's the end of the morning session. Yes, of course. We saw some beautiful shots, some good fielding moments as well, but unfortunately drop catches we saw some drop catches as well. At the moment, Dharmaraja College is on top. Comes the batting card of Dharmaraj College. Polithu Perera, 50 of 100 balls, and Sachin Sanayaka scoring another half century, 57 of 132 deliveries. And Gunasinga scoring 19 runs, Malika Hapuaraji 26, and Isuru Pannala not out 29 of just 37 deliveries, and Malish Rajakaruna not out 16 of 20 deliveries. Malisha Rajakaruna and Isuru Pannala has taken an aggressive approach towards the latter part of the first session of this play. The bowling card coming up, Chamutika Beratna has been phenomenal, 1 for 27, 1 maiden in his 12 overs. Abdul Hakam was a touch expensive, but he picked up a wicket. Amesh Rupa Singh among wickets as well. Denuka Sandaruan has been expensive. Kavija Gamage and Hasitha Paul Kotua. Hasitha Paul Kotua picked up a wicket as well. He bowled 5 overs. Highlights of the session coming up. Of session number 1, day 2 of the They started with some nice beautiful boundaries, delightful shots being played here. That was the first wicket to fall. The opening stand was ended by Chamudita Beratna there. We saw some delightful shots again and again from the Dharmaraja batters. They picked up the gaps, then that was the wicket. That was a good catch by Abdul Hakam from his own bowling. And once again we see some beautiful shots being played here. Coming down the pitch and lofted over that mid-wicket area for a boundary. Nice shots have been played by Dharmaraj batsman. He played it on to the stumps there, trying to go a little cheeky. And also some poor fielding by Kings of Fielders. And that was the 4th wicket to fall, caught and bowled. After that it was pure timing from the Dharmaraja batters. This is the partnership card. Taking a look at First wicket partnership. partnership, 88 of 187 deliveries between Polithu Perera and Sachin Sanayaka. And 23 for the second wicket, 32 runs stand between
Sachin Disanayak and Malita Hapuarachi for the third wicket. And then Nisrupanan and Malita Hapuarachi joins for the fourth wicket for 27-run partnership. Yeah, we see double figures all around. It's been good batting there. They build up some solid partnerships in the middle order as well. The opening stand has been phenomenal. We talked about it since yesterday. That's it. I think we'll stop for the lunch and we'll be back with the play in a short while. It's the day 2, it's lunch right now. We'll be back after a short break. The 114th Battle of the Maroons coming to you live from the Pallekele International Cricket Stadium. Thank you. ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක් කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ මම දැක්කනේ දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට මානව ධර්මතා අපව නිර්වචනය කරයි Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ මම දැක්කනේ තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට මානව ධර්මතා අපව නිර්වචනය කරයි History has been made! විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මම එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life like a breakup කරගෙන සල්සන තනබා ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙනවා මාංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා ඕනේ වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙනවා කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලනවා මාංචි රස බලකායේ ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා කැලිප්සෝ මික්ස් එක ඕනේ වෙලාවක නැගලම යනවා කැලිප්සෝ එක්ක
කල යුත් එකම කුල්මත් වෙනවා හඳුන්වාදන මංචි රස බලකායේ නවතම රසය කැලිප්සෝ බිස්කට්ස් රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති චීස් රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා චීස් බටන්ස් රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා මංචි රස බලකායේ චීස් බටන්ස් දැන් අලුත් වෙලා 100%ක් දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති පාරිමෝ දෙක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් හේ Maggi Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස From Nestle අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉල්ලනවා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්නාට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක් කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ මම දැක්කනේ දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ මම දැක්කනේ තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි History has been made! විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මම එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels,
your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Boring life like a breakup karagana salsa matana ba ඕන වෙලාවක salsa රසට කට්ටියරොත් වෙන බා මංචි රස බලකායේ salsa biscuits දැන් අලුත් වෙලා ඕන වෙලාවක snack එක දැක්කම හිත fix වෙන බා කන්න තම ආස නිසා snack cracker ඉල්ලන බා මංචි රස බලකායේ snack cracker දැන් අලුත් වෙලා calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යන බා calypso එක්කලා youth එකම කුල්මත් වෙන බා හඳුන්වා දෙන මංචි රස බලකායේ නවතම රසය calypso biscuits රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා මංචි රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරි මෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggie Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලනවා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. History has been made! God of the bottom! Rush to the turning counters! Oh,
2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup karagana salsa natanaba. One velawak salsa rasata kattiyara penaba. Manchi rasa balakaya salsa biscuits dang alut vela. One velawak snack ekaka dakkama hita fix penaba. Kanna tam asa nisa snack cracker illanaba. Manchi rasa balakaya snack cracker dang alut vela. Calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යනවා. Calypso එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා. හඳුන්වා දෙන මංචි රස බලකාය නවතම රසය Calypso biscuits. රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා. Cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා. මංචි රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා. 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Party mode එක on කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා. ලුණු රටාවට onion kick එක full happening වෙනවා. මංචි රස බලකායේ onion biscuits දැන් අලුත් වෙලා. රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggie Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලනවා. Savory nuts රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ savory nuts දැන් අලුත් වෙලා. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි.
විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මම එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup karagana salsa natanaba. One velawak salsa rasata kattiyara penaba. Manchi rasa wala khaye salsa biscuits dang alut vela. One velawak snack ekak dakka mahita fix penaba. Kanna tam aasa nisa snack cracker illanaba. Manchi rasa wala khaye snack cracker dang alut vela. Calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යනවා. Calypso එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා. හඳුන්වාදින මංචි රස බලකායේ නවතම රසය Calypso biscuits. රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා. Cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් පට වෙනවා. මංචි රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා. 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරිමෝදක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා. ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggi Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලනවා. සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT මොබිටෙල් හෝම් 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර්. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ.
තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Oh dear, history has been made! Question, the technicalities are unbelievable! Looks like Chamberlain! විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup කරගෙන සල්සන තනබා ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කටියරොත් වෙනවා මංචි රස වලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා ඕනේ වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙනවා කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලනවා මංචි රස වලකායේ ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා කැලිප්සෝ මික්ස් එක ඕනේ වෙලාවක නැගලම යනවා කැලිප්සෝ එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා හඳුන්වාදින මංචි රස වලකායේ නවතම රසය කැලිප්සෝ බිස්කට්ස් රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. චීස් රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා චීස් බටන්ස් රස දැනුනම කොයි කවුරුත් වට වෙනවා මංචි රස බලකායේ චීස් බටන්ස් දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරි මෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggie Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙනවා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි.
Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහැනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සනට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩිවෙන්න ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call APIT for more details. Body life එක break up කරගෙන salsa නටනවා. ඕනේ වෙලාවක salsa රසට කට්ටියරොත් වෙනවා. මාංචි රස බලකායේ salsa biscuits දැන් අලුත් වෙලා. ඕනේ වෙලාවක snack එක දැක්කම හිත fix වෙනවා. කන්න තම ආස නිසා snack cracker ඉල්ලනවා. මාංචි රස බලකායේ snack cracker දැන් අලුත් වෙලා. Calypso mix එක ඕනේ වෙලාවක නැගලම යනවා. Calypso එක්කලා youth එකම කුල්මත් වෙනවා. හඳුන්වා දෙන මාංචි රස බලකායේ නවතම රසය Calypso biscuits. රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අයිබෝන් සුබ දහවලක් වේවා. නැවතත් ඔබ එකතු වන්නේ කිංස්ෆුඩ් ධර්මරාජ 114 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සජීවී තොරතුරු සමගින් දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම තමන්ගේ පළමු ඉනිම සඳහා ලකුණු 201ක් ලබාගෙන තමන්ගේ ඉනිම අත්හිටුවන්නට තීරණය කරා. ඒ අනුව ඔවුන් ලකුණු 81ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට වඩා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලීය ආරම්භක පිටිකරුවන් පිටියට අවතීර්ණ වී අවසන් වෙන දැන අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් පිටියට අවතීර්ණ වන ආකාරය මෙන්න දැනට තරගයේ තත්ත්වය කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම කාසියවාසී දින පළමුවෙන් පන්දුර පහර දුන්න ලකුණු 120ක් තමන්ගේ පළමු ඉනිම සඳහා ලබා ගත්ත දුමිදු බණ්ඩාර ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තා. මේ ඉනිමේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා ලෙස කටයුතු කරමින් ධර්මරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට පිළිතුරු ලෙස පන්දු 60ක් තුළදී කඩලු 4ක් දෙවි ලකුණු 201ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. සචින්ද දිසානායක ලකුණු 57යි. පොලින්දු පෙරේරා ලකුණු 50යි. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තරගයේ දෙවැනි ඉනිම කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දෙවැනි ඉනිම ආරම්භ කරන්න සූදානම්. දුමිදු බණ්ඩාර සමගින් ගණුකසලු වඩන සූදානම් පන්දුවට පහර දෙන්නට. සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා දිත්වයෙන් ඔබ වෙනුවෙන් සජීවී තොරතුරු ගෙනෙන්නට අපි සූදානම් රුචිර. Yes, Gadita, the play is about to resume for the afternoon session of the Day 2's play of the 114th Battle of the Maroons, coming to you live from the Pallekele International Cricket Stadium. Kingswood College made 120 runs yesterday, and in return Dharmaraj made 201 runs for the loss of 4 wickets, and they have declared in fact, and now Kingswood is back for their second innings.
කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පිටිකරුවා දුමිදු බණ්ඩාර දකුණත් පිටිකරුවෙක්. පළමු ඉනිමේදී ඔබට මතක නම් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මෙන්න කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ අනෙක් ආරම්භක පිටිකරුවා දුමිදු බණ්ඩාරගේ අනෙක් ආරම්භක පිටිකරුවා ගණුක සලුවඩන වමත් පිටිකරුවෙක් වයස අවුරුදු 18ක්. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක සමතාව පැවැත්වුවා රුචිර ආරම්භයේදී අපි දුටුවා. Yes, they made a wonderful opening stand of 40 runs yesterday. Then they batted for around 20 overs. They took a defensive approach yesterday. And Captain Dumidu Bandara's knock was the highlight of the first innings. He scored 51 runs. Unfortunately, he had to go out, but made the bulk of the runs Kingswood College made during their first innings. So that was the highlight of the first innings. Now they might be trying to get to a good total here. They'll try to defend most of the balls, and they have to sort out the bad deliveries. They have to put them away, and they have to stay in the game if they want to come to a respectable position. අවුරුචිර තරගයට අනුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 81ක් පිටුපසින් සිටින්නේ මේ මොහොතේ. මෙන්න තරගයේ පළමුණු පන්දුව කිංස්වුඩ් දෙනෙමනින් මේ පළවෙනි පන්දුව. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිටින් නැපිට පතිත වෙන පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා කිංස්වුඩ් පිටිකරුවා දුමිදු බණ්ඩාර. තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමයි වඩා වැදගත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට මෙවන් අසීරු අඩියක පවතින කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 81ක් පිටුපසින් සිටින්නේ පළමු ඉනිමට සාපේක්ෂව. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දිනේ අර්ධ ශතක දෙකක් ලබා ගත්තා සචින්ද දිසානායක සමගින් ආරම්භක පිටිකරුවා පොලින්දු. මෙන්න නැවතත් සදීප දිවෙනවා පන්දු යවන්නට. මෙන්න යමු කරන පන්දුවට ට්‍රයි පහරක් කෙලවෙනවා. මේ අවස්ථාවේ සාර්ථකයි. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා කිංස්වුඩ් දෙවනි මේ පළමුණු ලකුණයි. එසේ වාර්තා වන්නේ දුමිදු බණ්ඩාරගේ පිටෙන්. සදීප රත්නායක ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන ධර්මරාජ වෙනුවෙන් වගකීම් ඉටු කළ පන්දු යවන්නේ පළවෙනි ඉනිමේදී. ධර්මරාජ විද්‍යාලය නිසකයෙන්ම කඩුල්ලක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නැවත වතාවක් සිළු දෙනා දවා ගන්නට හැකියාව ලැබුණොත් ඔහුට ඉනිමකින් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ලකුණු 81කට පෙර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය දවා ගන්නට හැකි වුණා. නමුත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඒට ඉඩහසර ලබා දෙවි කියා සිතන්නටත් අමාරුයි. ගණුක සලුවඩන සූදානම් පන්දුවට පහර දෙන්නට අනෙක් අන්තයෙන් සදීප දිවෙනවා පන්දුව කරන්නට. නැවතත් පන්දුව පායින් එපිටටයි පන්දුව යන්නේ නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. මෙම තරගයේ තවදුරටත් රැඳී සිටින නම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමුව කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාව ඉතාමත් වැදගත් වෙන සම්බන්ධතාවක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම සකින කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු වන විය යුත්තේ මෙයයි. පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් හොඳ සම්බන්ධතාවය ලබා ගැනීම. මෙන්න නැවතත් යමු කරන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් පහරක් එළවන්නේ පිටේ ඉන්නේ වැදුණු පන්දුව තර්ඩ් මැන් කලාපයෙන් රැකගෙන නැවතත් බාර දෙනවා කඩුල්ල රකින්න වෙත ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දැන් ලකුණු 2යි. මෙන්න සදීප රත්නායක දිවෙනවා ඔහුගේ පස්වෙනි පන්දුවට. යමු කරන පන්දුව නැවත ඩිෆෙන්ස් පාර කරවා යවනවා ෆයින් ලෙක් කලාපයට. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම දෙවන දිනේදී දෙවන ඉනිමේදී යම්කිසි ආකාරයකට ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන බහුයි පෙනියන්නේ කිංස්වුඩ් නායකයා සමගින් ගණුක සලුවඩන. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු දෙස බලා පහර එල්ල කිරීමට කිංස්වුඩ් පිටිකරුවා මේ වෙලේට සමත් වෙනවා. ඔවුන් නිසකයෙන්ම ලකුණු 81 සීමාව පසු කර යා යුතුයි. ඉනිමක පරාජයෙන් ගැලවෙන්නට එය විය යුතුයි. දුමිදු බණ්ඩාර ප්‍රමුඛ කිංස්වුඩ් පිටිකරුවන්ගේ එකදු බලාපොරොත්තුව.
අභිදීප රත්නායකගේ අවසන් පන්දුවයි මේ එවිට තිබෙන්නේ. මෙන්න ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලවෙනවා මේ අවස්ථාවේ සාර්ථකයි. හොඳ පහරක් කෙලවන්නේ. පළවෙනවා ගණුක සලුවරගේ පිත්තෙන්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව හඳුනාගෙන එල්ල කරන පන්දුව පළමු 4 පහර කිංස්වුඩ් ඉනිමේ. ලකුණු 7යි පළමු පන්දුවේ අවසානයේදී. ඉතාමත් හොඳ පහරක් කෙල්ල කරනවා ගණුක සලුවරන. ඉතාමත් හොඳ පහරක් ගණුක සලුවරනගේ පිත්තෙන් සකිද. පළමු පන්දුවේ අවසානයේදී කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 7යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි. අවසාන පන්දුවේ අවසාන පන්දුවේ ගණුක සලුවරන එල්ල කළ දර්ශනීය ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් ලබා දුන්නා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට. දැන් තවත් ලකුණු 74ක් පිටිපසින් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම. මෙන්න දඟපන්දු යැවීම බලෑනිය දඟපන්දු යැවීමේ බලෑනිය කැඳවනවා ධර්මරාජ නායකයා. තමත් හොඳ පීඩනයක් ලබා දෙන ආකාරයක පෙනියන්නේ මෙන්න පිටිකරුව ආසන්නයේ පන්දු රකින්නන් රැසක් රඳවා සිටිනවා. අසල සිලි ක්‍රීඩකයා වගේම ලෙග් ස්ලිප් අන්තයේ තවත් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටිනවා. ඒ වගේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටිනවා. චතුර එකතු වෙනවා මාත් සමග විස්තර කතනයට. අයිබෝන් චතුර. අයිබෝන්. ආරක්ෂිත පහරක් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් සඳහා ඉඩ කඩ නැහැ. මෙන්න කට් පහරක් එළවෙනවා මේ අවස්ථාවේ. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන කට් පහර එළවන්නේ දුමිදු බණ්ඩාරගේ පිටෙන්. ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා කව් පොයින්ට් කලාපයෙන් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11 දක්වා ඉහළනවා. දුමිදු බණ්ඩාරට ලකුණු 5යි. මෙන්න නැවතත් එහි පුනරූපණය කෙටි පන්දුවක්. දඟ පන්දු යවන්නේ අතින් නොවැටිය යුතු පන්දුවක්. කට් පහර සාර්ථකයි දුමිදු බණ්ඩාරට. ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. මෙන්න නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහර දුමිදු බණ්ඩාරගෙන් ලකුණු 11යි තවමත්. මෙන්න නැවතත් අදි වෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. උඩුගෝණේ පාකරේ වූ පන්දුවක්. මෙන්න දුලාර බන්දුල සේන. නැවතත් හොඳ ඩිෆෙන්ස් පහරක්. පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. කඩළු තබා ගැනීම වඩා වැදගත් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට අද දිනේදී තමන්ගේ දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමේදී ලකුණු 70ක් තවමත් පිටපසින්. දුමිදු බණ්ඩාර අර්ධ ශතකලාභියා පළවෙනි ඉනිමේදී. මෙන්න නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්න යනවා. දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් වන්නේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 12යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි. 2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්.
අනෙක් කන්තේනොත් දංග පන්දු යවන්නේ කැඳවන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා සූදානම් පන්දුවෙන් තම වගකීම ඉටු කරන්නට උපේන්ද්‍ර වර්ණකුල සූරිය සූදානම් පන්දු යවන්නට ධර්මරාජ වෙනුවෙන් වැඩිම කඩුලාභිය අනෙත් චතුර අනිවාර්යෙන්ම අපි දුටුව පෙරේනීමේදී කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු රාශියක් දවාගත්ත කණ්ඩායමේ නායකයා උපේන්ද්‍ර ආරම්භක සමතාවේ වඩා වැදගත් වේ කිංසුඩ් කණ්ඩායමට. මෙන්න පාකර වෙන පන්දුව පිටේ ඉන්නේ. පිට කෙළවරේ වදින්නේ පන්දුව කවර් පොයින්ට් කලාපයටයි පන්දුව එමුවන්නේ ඩීප් කවර් පොයින්ට් කලාපයෙන් පන්දුව රැකගෙන නැවතත් ලබා දෙනවා පන්දු රකින්නාට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි දැන් දුමිදු බණ්ඩාරටයි ලකුණ. ගණුක සලුවඩන වමත් පිටිකරුවා ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කිරීමේ වෙනස්කම් කීපයක් සිදු කරනවා. ලෙග් ස්ලිප් කැඳවනවා නැවතත් පිටිකරුවා වටේටම පන්දු රකින්න රඳවාගෙනයි උපේන්ද්‍ර වර්ණකුල සූරිය පන්දු යවන්නේ. තමත් හොඳ පීඩනයක් ලබා දෙන මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන්ට මෙන්න එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා නැවතත් මිඩ් විකට් කලාපයට මාරු කරවනවා. මාසිතනාගානේ පළවෙනි ඉනිමේදී කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ඒ ආකාරයෙන්ම පීඩන කෙල්ල කිරීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. ඒ ආකාරයෙන්ම ස්ථානගත කරන්නේ. මෙන්න උපේන්ද්‍ර මෙන්න පාකරේ වෙන පන්දුව පායිනේ නෙපිට වැටෙන පන්දුව නිදැල්ල යමට ඉඩ හරින්නේ. බොහෝ විට උපේන්ද්‍ර වර්ණකුල සූරියගේ උපක්‍රමය විය හැක්කේ මේ පිටේ ඉන්න ප්‍රදේශයට පහරක් එල්ල කරවීමට පිටිකරුවා උනන්දු කරවීම මෙන්න පන්දුව කට් පහරක් එල්ල වෙනවා. කෙසේ නමුත් පන්දු රකින්න වෙතටමයි පන්දුව යොමුවන්නේ. මෙන්න පන්දුවරේ හතරන පන්දු. එවරත් ආරක්ෂිත පාරක් නැවතත් පන්දු යවන්න වෙතරමයි පන්දු යමුවන්නේ. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 68ක් පිටුපසින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළවෙනි මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට වඩා නැවතත් එවන් වූ පාරක් විශේෂයෙන් කියන්නට ඕනේ ඊයේ දිනේ පැවති යාමෙන් කාලගුණයක් තමයි අද දිනේදීත් පවතින්නේ. ඉතින් පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය තමත් යෝග්‍යමත් ක්‍රීඩාංගණයක් මෙවන් උත්තරංගයන්ට. ඔව් චතුර ඊයේ දිනේ පුරාවට තරගයට කිසිම ආකාරයකින් කාලගුණයෙන් බාධාවක් ඇසේ නැහැ. එහෙනම් මේ අවසන් වන්නේ තරගයේ කිංසුඩ් දෙවනි නිමේ තුන්වන පන්දුවාරයේ අවසන් කිංසුඩ් කණ්ඩායම කිසිවෙකුත් නොදැවේ ලකුණු 13යි. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙනවා. සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. චතුර මම හිතන්නේ කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ පළමු අවස්ථාව මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ප්‍රේක්ෂකයන් නොමැතිව පැවැත්වෙන. සංවිධානය කරන අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න නැවතත් ග්ලාන්ස් කිරීම ෆයිනල් එක කලාපේ නික්මන් ලකුණක් සඳහා වෙනවා. මෙන්න ලකුණු දෙකක් සඳහා කැඳවනවා දුමිදු බණ්ඩාර. ඉතාමත් හොඳ කැඳවීමක් ලකුණු කඩලු අතර දිව යාම. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15 දක්වා ඉහළනවා. දුලාර බන්දුලසේනයි පන්දු යවන්නේ. පාකරේ වෙන පන්දුව නැවතත් පන්දු යවන්න වෙතරමයි පන්දු යමුවන්නේ.
මෙන්න පාකරේ වන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් පහර. ලකුණක් සඳහා අවස්ථාව නැහැ. මෙන්න නැවතත් පාකරේ වන පන්දුවට ආරක්ෂිත පහරක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15යි කිසිවෙකු නොදවේ දැන් කිංසුඩි දෙලි කණ්ඩායම. නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහර දුමිදු බණ්ඩාරකි. ඉතමත් හොඳ එල්ලයක් සහිතව පන්දු යවන අදුලාර බන්දුල සේනයේ කන්තයකින් එසේනම් මේ අවසන් වන්නේ 4 වෙනි පන්දුවාරය කිංසුඩ් දෙවන ඉනිමේ කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 15යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි දැන්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Body life එක break up කරගෙන සල්සනතනවා ඕන වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙනවා මාංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙනවා උපෙන්ද්‍ර වනකල සූරි සූදානම් ධර්මරාජ වෙනුවෙන් නැවතත් පන්දු යවන්නට. පන්දුවරේ දෙවන පන්දු දක කැවීමක් වුණා. කිසුත් විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 66ක් අවශ්‍යයි. චතුර දිනේ අවසන් භාගය වන විට පිටි මේ තනතිරුවේ දඟ කැවීම යම් කිසි ආකාරයක වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් අපි ඊයේ දිනේ දක්න ලැබුණ ධර්මරාජ දගපන්දේ මේ බලයණියෙන් ප්‍රයෝජන ගමන්න කියාදිම කට් පහරක් එල්ල කරනවා. දර්ශනීය පහරක්. තමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඩීප් කව පොයින්ට් කලාපයෙන් පන්දුව රැකගෙන නැවතත් වෙන්න ඕවර්තරෝ අවස්ථාවක් ලකුණක් සඳහා පැතිමරු කරනවා. ලකුණක් සඳහා පැතිමරු කරනවා. අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් අප දුටුවා ඊයේ දිනේදී ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් මෙවන් වූ වැරදි කීපයක්ම සිදු වුණා. ඉතින් ඒවා හදා ගන්නට ඕනේ මේවන් වූ මහා ක්‍රිකට් තරගයකදී අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. අත් වශයෙන්ම ඩීප් කව පොයින්ට් කලාපයේ ඒ අනර්ක පන්දු රැකීම ව්‍යර්ථව ගියා කියන්නට පුළුවන් ඒ ඕවර්තරෝ අවස්ථාවෙන්. ඒ ලකුණත් ලබා ගත්තා කෙසේ නමුත්. දුමිදු බණ්ඩාර නැවතත් පන්දුර පහර දෙන්නේ ලකුණු 3ක් ලබා ගත්තා. මෙන්න නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහර. ඉතාමත් හොඳින් උඩුගුවනේ පාකර පන්දු යවනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා උපේන්ද්‍ර වර්ණකුල සූරිය. මෙන්න ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. මම සිතන ලෙසට පන්දු උඩ ගුවනේ පාකර යවීම තමයි මොහුගේ උපක්‍රමය. පන්දු උඩ ගුවනේ පාකර යවීම තමයි මොහුගේ උපක්‍රමය. ඊයේ දිනේ අප දුටුවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න මේ ආකාරයෙන්මයි පන්දු යවුවේ කිංසුට් කඩුළු ලබා ගන්නට. මෙන්න ඉතාමත් හොඳින් වේගය භාවිතා කරමින් යවන පන්දුව. කෙසේ නමුත් අවසන් වන්නේ කිංස්වුඩ් දෙවනින් මේ 5 වන පන්දුවාරයයි. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය.
කිංස්වුඩ් දෙවනින් මේ දෙවන පන්දුවරය මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ දුමිදු බණ්ඩාර ලකුණු 10යි ගණුක සලුවට ලකුණු 8යි. ගණුක සලුවට නයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මෙන්න පහර පන්දුව පතිත වන්නේ ලෙග් ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට ඉදිරියෙන් යම් ආකාරයකින් තව පියවර කිහිපයක් ඉදිරියෙන් හිටියා නම් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා නිසකෙන් මේ උඩ පන්දුවක් වන්න ඉඩ තිබුණා. මේ නික්මන් ලකුණක් සඳහායි ප්‍රතිමාරු වන්නේ. අද උදෑසන සිට කඩළු අතර දෙවීම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක තිබුණා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ. වෙනුවෙන් කිංසුඩ් ඉනිමේ දෙවන ඉනිමේදී කිංසුඩ් පළමු ඉනිමේදී නොදුටු දෙයක් එය අප ඔබට මතක නම් චතුර කිංසුඩ් පළමු ඉනිමේදී කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 20ක් ලබා ගන්නට පන්දුවාර 19කට වඩා වැඩි වැය කරා. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් කිංසුඩ් විද්‍යාලයට වැය වී ඇත්තේ පන්දුවාර 5යි පන්දු 2ක් පමණයි ලකුණු 19 ලබා ගන්න. තාමත්ම හොඳ පන්දුව මේ අවස්ථාවේදී භයානක නිදැල්ලේ යමට හැරීමක් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයාගෙන්. කඩුල්ලට ඉහළින් ගිය පන්දුව මෙන්න එහි පුනරූපණය නැවතත් ඔබට දකින්නට පුළුවන්. තාමත්ම භයානක නිදැල්ලේ යමට හැරීමක් දශම ගණනකිනුයි කඩුල්ල. මෙන්න පහරක් එළවෙනා මේ අවස්ථාවේ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේනොයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඉතාමත් හොඳ හබායමක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුව නැවැත්වීමක්. පන්දු රකින්නාගෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් අපි දක්නට ලැබුවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රකින්න ආකාරයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගෙන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 21 දක්වා ඉහළ යනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ. නැවතතාවක් පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට හැරීමක්. පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව බන්දුලි සේන සූදානම් පන්දුව යොමු කරන්නට. 6 වෙනි පන්දුවාරේ එලෙස අවසන් වන්නේ කිංස්වුඩ් දෙවෙනින් මේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කිසිවෙකුත් නොදෙවි ලකුණු 22යි. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් හේ මැගී පපරේ ස්පයිසි චිකන් රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස from Nestle. සියදාහතරවන මහනුවර ධර්මාජ කිංසුඩ් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රමය වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබා දෙන්නේ මහනුවර කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ආතිශීෂ්‍ය සංගමේ කොළඹ ශාඛාව ඉතාමත් අගනා සහයෝගයක් ලබා දෙනවා මෙම කටයුත්ත වෙනුවෙන්. මෙන්න 6 වන පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දු. ඒ වගේම චත්‍ර මතක් කරන්න කැමති මේ සජීව විකාශය ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය කවයන් ඒ වගේම කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඡායාරූප සංගම් වගේම batsman.com ඉතාමත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඊයේ දිනේ සිටම මේ ආකාරයෙන් සජීව විස්තර විචාරයේ සජීවී තොරතුරු ඔබ වෙත සමීප කරන්නට. මෙන්න කට් පහර නැවතත් කව් පොයින්ට් කලාපෙන් රැකගෙන පන්දුව නැවතත් කඩළු රකින්න වෙතටයි බාර දෙන්නේ. ලකුණක් සඳහා අවසර නැහැ. මෙන්න නැවතත් පාකර එවන පන්දුවට ආරක්ෂිත පහරක් ගණුක සලුවඩනගෙන්.
ධර්මාජ ක්‍රීඩකයන් විකට්ටුවත් අඩයම් කරන බව තමයි පෙනීමට යන්නේ. ඉතාමත් අවශ්‍යතාව ධර්මාජ ක්‍රීඩකයන්ට මේ අවස්ථාවේදී කඩුල්ල ලබා ගැනීම. ගණක සලුවඩන කට් පහර එල්ල කරන්නට උත්සාහ දරනවා. නමුත් පන්දුව දඟක කඩුල්ල තුළටයි. ඉතාමත් භයානක අවස්ථාවක්. ගණක සලුවඩනගේ කඩුල්ල දැවී යනට ඉඩහසර තිබෙනවා යවන්නේ අවස්ථාවක. නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහර අවසන් වන්නේ 7 වන පන්දුවාරයයි දිනේ කිංසුඩු විද්‍යාලය ලකුණු 21යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි. 2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Body life එක break up කරගෙන සල්සනතන බා. ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙනවා. මාංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙන බා. සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මාංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. කිංසුඩු විද්‍යාලයේ එකම බලාපොරොත්තුව අද පළමු බලාපොරොත්තුව මේ ලකුණු 81 සීමාවෙන් ගැලවී යන්නට ඉනිමක පරාජයෙන් ගැලවෙන්නට. එයයි කිංසුඩු විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දරන එකම ප්‍රයත්නය. මෙන්න නැවතත් කැඳවනවා. දුමිදු බණ්ඩාර ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පළවෙනිම ක්‍රීඩා කළා. නමුත් පෙර පාදයේ පහරවල් සහ පසු පාදයේ පහරවල් තෝරා බේරා ගැනීමේදී තවත් වඩාත් සැලකිලිමත් වේ යුතුයි. දුමිදු බණ්ඩාරගේ කඩුල්ල පළවෙනිම නැති වුණේ ඒ ආකාරයෙන්. මෙන්න පිට ඉන්නේ වැඩුණු පන්දුව. තව පොයින්ට් කලාපයෙන් රැක ගන්නවා. ලකුණක් සඳහා අවසර නැහැ. පන්දුවේ හොඳ දඟ කැවීම පෙන්නුම් කරනවා. මෙන්න පන්දුවාරේ තුන්වන පන්දුව. එන්න පහරක් එළවෙනවා මේ අවස්ථාවේ. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහායි පැතිමාරු වන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව රැකගෙන නැවතත් කඩුළු රකින්න වෙතට පන්දුව යොමු කරනවා. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා දුමිදු බණ්ඩාර. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 22යි දැන්. ධර්මාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුළු රකින්නේ 2021 වර්ෂයේ වසරේ හොඳම පාසල් කඩුළු රකින්න ඉසුරු පන්නල. මෙන්න නැවතත් යොමු කරන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් පහරක් එළවනවා මේ අවස්ථාවේ. මිඩ් ඕන් කලාපයෙන් ලොන් ඕන් කලාපයෙන් රැක ගන්නා පන්දුව නැවතත් කඩුළු රකින්න වෙතටයි යමු වන්නේ. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා ගණුක සලුවඩන. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23යි දැන්. නැවත වරක් පන්දුව නිදැල්ලේ යවන්නට අවසර දෙනවා. පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට හැරීමේදී අපි දැක්කා දුමිදු බණ්ඩාර බලාපොරොත්තු වන ආකාරයටම පන්දුව පතිත වන්නේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී දඟ කැවීමෙන් තොරව පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලට ඉහළින් ගමන් කරනවා. මෙන්න නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ ආකාරයෙන් නිවව දකින්නේ කිංසුඩ් දෙවන ඉනිමේ 8 වන පන්දුවාරයේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 23යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි දැන්. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. Body life එක break up කරගෙන සල්සනතන බා. ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙනවා. මාංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. පන්දුව රටක් අවසන් කිංසුඩු විද්‍යාලයේ කිසිවෙකුත් නොදෙවි. ලකුණු 23යි දුමිදු බණ්ඩාර ලකුණු 13ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ගණුක සලුවඩන ලකුණු 10යි. මෙන්න නැවතත් පෙර පාදයේ පසු පාදයේ ආරක්ෂිත පහර ගණුක සලුවඩනකින්. පන්දුවේ විශාල දඟ කැවීමක් දැක ගන්න ලැබෙනවා.
ගණුක සලුවඩනගේ පිත්ත පුරාවට පන්දු රකින්නන් රඳවා සිටිනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය. මෙන්න අවස්ථාව ලෙග් ස්ලිප් ආසන්නයෙන් නුයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. පන්දුව කෙලින්ම 4 සීමාවට ඇදී යනවා. නැවතත් ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් 4 සීමාව ආසන්නයෙන් ලකුණු 4 නවතා ලබනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පන්දු රකින්නේදී හොඳ මෙන්න නැවතත් එහි පුනරූපණය චතුරබට පෙනෙනවා නම් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ආසන්නයෙන් නුයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. කෙසේ නමුත් ලකුණු 4කට අවසර නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව නවත්තනවා. අවසාන මොහොතේදී පන්දුව රැකගන්නේ. ඉතාමත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්. මෙන්න නැවතත් ස්ක්වාලේ කලාපයට පන්දු යොමු කර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා ගණුක සලුවඩන. ඉතාමත් හොඳයි අද කිංසුත් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරුවකලේ ලකුණු ලබා ගැනීම. කඩළු අතර දිවීම ඉතාමත් වැදගත් දින දෙකේ ක්‍රිකට් වලදී. විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නෙකුට මුහුණ දීමේදී මේ දකුණත් වමත් පිටිකරු සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මෙන්න පන්දුවාරේ 4 වෙනි පන්දුව. මෙන්න පාකරේ වෙන පන්දුවට එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් පහරක් එල්ලවනවා. නැවතත් 4 සීමාව වෙතටයි පන්දුව යන්නේ. නැවතත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව නැවතත් බාර දෙනවා. ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් පිටිය පුරා පන්දු රකින බව තමයි පෙනියන්නේ. නමුත් ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා දුමිදු බණ්ඩාර. තමත් හොඳින් කඩුව අතර දිව යනවා උදෑසන සිට. වගකීමට කරන ධර්මරාජ පන්දු රකින්න. මෙන්න හි පුනරූපණය නැවතත් පිටේ ඉන්නේ එපිට පතිත වෙන පන්දුවට කවර් ඩ්‍රයිව් පහරකුයි එල්ලවන්නේ. එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් දියන්නේ පන්දුව. තමත් හොඳ හබායාමක් ධර්මරාජ පන්දු රකින්නන්ගෙන්. පෙරපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. පිටෙහි අගයම පහර වැදුනා නම් කඩුල්ලක් වන්නට ඉඩ තිබුණා ධර්මාජය වෙනුවෙන්. එසකෙන්ම උපේන්ද්‍රගේ බලාපොරොත්තු වන්නේ එයයි. පිටිකරුවාගේ පිටටයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. එන කණ්ඩායමේ නායකයාගේ නායකයාට ඒ අවසන් වන්නේ 9 වෙනි පන්දුවාරයේ කිංසුත් විද්‍යාලයේ ලකුණු 28යි කඩළු දොන්දෙවි. After O-levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call APIT for more details. රක්ෂිත පහරකට යොමු වන්නේ. කිංසුත් විද්‍යාලයේ ලකුණු 52ක් පිටුපසින් ධර්මාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ධර්මාජ වෙනුවෙන් දුලාර බඳුරුසේන පන්දු යවන්නේ. මෙන්න පැඩල් සුයි පහර. ෆයිනල් එක කලාපේ නැවතත් පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. අවදානම් පහරක් යම් කිසි ආකාරයකට පාවරණේ වැදුනා නම් නිසකෙන්ම කඩුල්ල මුවාවීමේ වැරදට හසු වන්නට ඉඩ තිබුණා ගණුක සලුවඩන. මෙන්න නැවතත් පාකරේ වෙන පන්දුවටයි පහරක් එළවන්නේ. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා දුමිදු බණ්ඩාර. කඩළු අතර දිවීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා අද කිංසුත් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේදී. වතුටුව පෙර දිනේ මේ පාකර එවන පන්දු වලට ප්‍රවේගකාරී ලෙස පහර දීමට යාමෙන් තමයි මේ කඩළු යන්නේ. ඉතින් එම නිසාවෙන් කිංසුත් විද්‍යාලයේ අද මම සිතන ආකාරයට තේරුම් ගෙන තිබෙනවා මේ එවන් වූ පන්දු වලට කොහොමද ආරක්ෂාකාරීව පහර දෙන්නට ඕනේ කියන වග. අනිවාර්යයෙන්. එවරත් හොඳ පන්දු යැවීම කිසිදු ලකුණක් නැහැ කිංසුත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. කිංසුත් විද්‍යාලයට ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා නොදෙමින් මේ පන්දු පාකර ඇරීම කිංසුත් විද්‍යාලයේ විශාල පහරවල් කරා ලැබීමට හේතු වුණා පළමු ඉනිමේදී. විශාල උඩ පන්දු ප්‍රමාණයක් ලබා දුන්නා.
මසිතන ආකාරයට කිංසුට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නට පුළුවන් මේ උපක්‍රමයේම ධර්මාජ විද්‍යාලයේ තෙවැනි නියම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී භාවිතා කරන්නට ධර්මාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් දවා ගන්නට අනිවාර්යෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට දෙවන ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට නම් කිංසුට් විද්‍යාලයේ ලකුණු 81ක් ලබා ගත යුතුයි. එය පසු කර යා යුතුයි. බලමු කෙසේද කිංසුට් විද්‍යාලයේ එයට මුහුණ දන්නේ කියලා. ඒ ආකාරයෙන් අවසන් වන්නේ කිංස්වුඩ් දෙවන ඉනිමේ දසවන පන්දු වාරයේ ලකුණු 30යි කඩලු බිඳුවයි. නැවතත් අවස්ථාව අපේ ඉංග්‍රීසි ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයටයි මේ දැන්. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Ten overs into Kingswood's second innings. We are seeing spin from both the ends at this moment. That was driven beautifully towards the boundary. The fielder was running from the covers and he stopped it from reaching to the boundary. Tisaru Andinayaka is the new bowler for Dharmaraja College with its leg spin. Richard, we can see that Kingswood batsmen are very watchful rather than the first innings, rotating the strike very well. 32 runs on the board after 10 overs, just trailed by 49 runs. Yes, they have taken a completely different approach. We saw more defences in the first innings than singles and doubles. Now they are rotating the strike. That was a close call. Batsman misreading the spin on the delivery that occasion. Good bowling from Tisaru Andinayaka. Yesterday the outfield was very quick, but today it is very slow. We can see that good shot not going for boundary. Nicely played by Dumidu Bandara, the captain of Kingswood College. That was more on a fuller delivery, that on the fuller side, inviting him for a front foot drive there. He's flighting the ball very well at the moment. Nicely bowled by Tisaru Andinayaka. Defended on back foot. Two runs off the over so far. The final ball is coming up. Well defended by Dumidu Bandara, and that's the end of the 11th over. Kingswood 32 runs without falling a wicket and trailed by 49 runs. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. .32 runs on the board for Kingswood so far. Short leg and leg slip in place. There's a conventional slip and a short fine leg in place as well.
Nicely played on the back foot for a single. Picked up by the short fine leg fielder. Just a single there. Once again defended on the front foot. Inviting the batsman to go for a drive. He's not taking any of it there. That's a close one, just missed the edge of Dumit Bandara. Yeah, that delivery turned and bounced after pitching, though. There might be something in the pitch for spinners. Yes, we saw some bounce in the afternoon session of the day one. Ulara Bandulasena into his 6th over. And once again, another delivery that spun past the outside edge. The current partnership is at 33. We saw a good opening stand between these two batsmen in the first innings as well. Outside the off stump, batsman leaves it alone. That's a good leave by Dumit Bandara. He's watching the ball very carefully in this innings. A huge appeal from the fielders, but the umpire turns it down. That appeal was for a caught behind, I think. Twelve overs done, Kingswood College, 33 runs for no loss. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Kingswood opener Ganuka Saluwadan is on strike now. Leg spinner comes into the attack. Tisaruwani Nayaka with his leg spin. He particularly looked threatening in the first innings. Spliting the ball, inviting the batsman for a drive there. Fuller delivery on middle, well defended by the batsman. Short leg in place alongside with a one slip. Mid on, mid off is up. Yeah, it's important to have an aggressive field in the start of an innings like this. Another strong appeal turned down by the umpire. Once again, that was an appeal for a caught behind. But umpire was unmoved. He's using a tight line here, bowling wicket to wicket, not letting the batsman free his arms. Last ball of 13th over coming up. 5 dots so far in the over.
Nice shot by Ganuka Salavatnaba straight to that field at point. 13 overs done, Kingswood College 33 runs for no loss. අම්මේ මේ බලන්න. මෙයා තේ හදන්නයි යන්නේ. අපි හදන විදිහටම උකු ගතයෙන් වැඩි මෝල්ට් රසයෙන් පිරිවීවා තේ එකට එකතු කර උකුම උකු තේ කෝප්පයක උපරිම රස විඳ ගන්න. හරිම උකුයි හරිම රසයි. වීව දැම්මනේ. වීව එකතුණු උකු තේ එකක රස උපරිමයි. උකු ගතිය පිරිවීවා තේ එක සුපිරි. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. History has been made! The turning counts is unbelievable! Looks like Chamberlain! Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus 2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. That's the end of the drinks break. Here comes the scorecard of Kingswood College. Dumidu Bandar not out 18 of just 43 deliveries and Ganuka Saluwadan 15 not out by 35 deliveries. After 13 overs, Kingswood 33 for no loss. Short ball pushed away for a single. Dulara Bandulasena into his 7th over. Dharmaraju captain Upendra Varnakulasuri employing spinners from both the ends, trying to take a wicket here. Leg slip into place. Nice bowling by Dulara Bandulasena. He's bowling wicket to wicket, making the batsman defend. It's a good shot by Dumidu Bandar. Just a single there, good fielding, good pick up and throw by the fielder at the fence. That's the square leg fielder. Played back towards the bowler.
14 overs done, Kingswood College 34 for no loss. Body life at the break up කරගෙන සල්සනතන බා ඕන වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙන බා මංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා 2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Tisaruwani Nayaka to continue with his leg spin. Good bowling by him. Kingswood was striking very well before he comes into the attack. 2.1 overs, just 2 runs given away. The Kingswood trailed by 47 runs. Onto the back foot and straight towards that cover fielder. Dharmaraj fielding has been spot on. They haven't fumbled the ball and they have collected and nice shot by Galuka Saluwan, just for a single. that was a good shot. Great shot for a single there. Pickle down to the leg side and collects a single. End of the 15th over, Kingswood College 35 for no loss. විටමින් C සහ සිංක් සමග විටමින් D, A, B6 වලින් සවිමා කළ ඇංකර් ෆැමිලි ප්‍රෝ ප්ලස් මගේ පවුලේ පෝෂණයට මම එකතු කරගන්නවා. ඇතුළතින්ම ආරක්ෂා වෙන්න ඇංකර් ෆැමිලි ප්‍රෝ ප්ලස්. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. Shan Siriwardana with his spin. Shorter delivery on the middle, well defended by Dumidu Bandara there. Nicely bowled by Shan Siriwardana. Short delivery driven in the back foot there. No runs.
This live stream is sponsored by the Kingswood Union Colombo branch, brought to you by as a joint effort between the media units and the photographic clubs of Dharmaraj College and Kingswood College along with batsman.com team. There's a ball down the leg side by Shan Srivardhana. Dumindu Bandara watching the ball win perfectly. Pankaja Kiriyala Gammana is the production manager. He's on his toes from the beginning. Huge appeal by the fielding camp. Once again turned down by the umpire. Batsman rotated the strike there. It's not been an easy job for the photographers and the players as well. The sun is shining really high and the humidity is high as well. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus 2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලි. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහැනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සනට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. Body life එක break up කරගෙන සල්සා නටනවා. ඕන වෙලාවක සල්සා රසට කට්ටිය රොක් වෙනවා. මාංචි රස බලකායේ සල්සා බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. Once again, Sadi Bharatnayaka into the attack by the Dharmaraj captain. Right arm fast bowler. Form fast bowler for Dharmaraj College, Sadi Bharatnayaka. Nice ball to start his spell. Batsman wasn't in control there, he was trying to pull it. Just manages to get a drop edge, but lucky for him, it lands in no man's land. That's a close one. Sadi Bharatnayaka once again gaining his good Bandara lead. was in two minds there, whether to go for a shot or leave it. Second, you were saying? Flick down the leg side for a single. That was more of a half-hearted appeal just by the bowler there, thrown down by the umpire. I think it's going down the leg side. That's why umpire is giving a not out. Nicely bowled by Sadi Bharatnayaka, Yorker length, and also Ganuka Salwarna played it really very well.
straight towards the field at mid-wicket. No run taken. Last ball coming up. That was defended on the back foot, end of the over. 17 overs done. Kingswood College 39 for no loss. Body life at the breakup කරගෙන සල්සනතන බා ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙන බා මංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. After O-levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call APID for more details. Oh dear, history has been made! Good! At the bottom! Very close to the technicalities. Oh, unbelievable! Looks like Chamberlain! අම්මේ මේ බලන්න මෙයා තේ හදන්නයි යන්නේ අපි හදන විදිහටම උකු ගතයෙන් වැඩි මෝල්ට් රසයෙන් පිරිවීවා තේ එකට එකතු කර උකුම උකු තේ කෝප්පයක උපරිම රස විඳ ගන්න. හරිම උකුයි හරිම රසයි වීව දැම්මනේ වීව එකතුණු උකු තේ එකක රස උපරිමයි උකු ගතය පිරිවීවා තේ එක සුපිරි. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. Body life at the breakup කරගෙන සල්සනතන බා ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙන බා මංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහැනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සනට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අම්මේ මේ බලන්න මෙයා තේ හදන්නයි යන්නේ අපි හදන විදිහටම උකු ගතයෙන් වැඩි මෝල්ට් රසයෙන් පිරිවීවා තේ එකට එකතු කර උකුම උකු තේ කෝප්පයක උපරිම රස විඳ ගන්න. හරිම උකුයි හරිම රසයි වීව දැම්මනේ Body life at the breakup කරගෙන සල්සනතන බා ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙන බා මංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. Dharmaraj bowling card. Sandeep Ratnayaka 2 overs, 1 maiden, 7 runs conceded. Dulara Bandursena 7 overs for 16 runs. And Shan Srivarjana just a 1 over ball for 2 runs conceding. Eighteenth over coming up, good length delivery on middle, defended by the batsman there. First ball after the drinks break.
They're still maintaining an aggressive field. There's a slip, there's a silly point. Dharmaraja captain Upendra Varnakula Surya back into the attack with his spin. It's been a tidy bowling performance by Upendra Varnakula Surya so far. 9 runs conceded, 4.1 overs, including 1 maiden there. Not giving any chance to batsmen. Nicely played by Dumidu Bandara. Once again guided towards short fine leg for a single there. Batsmen rotate the strikes. This is so important, the rotating of the strike. They need to keep the scoreboard ticking. They need to score as quickly as possible. Yes, Kingswood down, trailed by just 41 runs. It's good bowling by Upendra Varnakula Surya, the captain of Dharmaraj College. Galuka Sadhavan on strike. Down the leg side there. විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. දෙක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා Form fast bowler Sadeep Ratnayaka back into the attack straight away. Once again, the Bandara on 2 minds whether to go for that shot or not. In the Hamban. Nice shot by Dumidu Bandara. Batsman correct a single. Flick towards deep fine leg for a single there. Nice shot by Ganuka Sarvatne. That's a nice shot for a boundary. Through that extra cover region. Driving perfectly. Timing was so perfect. Extra cover drives are always a beauty to look at. Ganuka Saluwadana, classy left-hander Ganuka Saluwadana taking the matters into his own hands, trying to go for quick runs here. Here comes the replay of that shot. Full length delivery and nicely driven through that extra cover region. Left-handers and their shots, their drives are always beautiful, holding the post there. Ganuka Saluwadana. You remember Sangakkara, favorite cover drive?
That's a wide dish delivered by Sadibrat Naika. That was short outside the off stump and he just leaves it to the keeper. Top edge for another boundary for Kanuka Saluwadana. The batsman wasn't in control, that was the top edge, but nevertheless Good it's a bowling boundary by for Kanuka Sadib Saluwadana. Ratnayaka. Short ball. Here comes the replay of that shot. It's a good short ball by Sadib Ratnayaka and just Kanuka Saluwadana. It's a top edge over the keeper's head. That was a great delivery. It surprised the batsman. It climbed, it bounced right at the batsman's body there. Kanuka Saluwadana moves up to 25 runs from 47 deliveries. One slip in place, mid on and mid off is up. Third man, fine leg is down. Yes, and again, good short ball by Sadib Ratnayaka. That completes the 19th over. Kingswood College 49 for no loss. 2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. snack එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙනවා කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලනවා මංචි රස බලපයි ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා 9 runs coming out in the last over. 19 overs is done, 49 runs for no wicket. Captain to captain. Edged. That was edged, but didn't carry to the fielder there. It was a lucky Just escape for the batsman Dumidu slip Bandara. fielder. Well bowled by Upendra Varnakulasuriya, the captain of Dharmaraj College. Nicely bowled and just pitch in front of the first slip. Nice shot by Dumidu Bandara. That goes for the races away boundary. for a boundary. That's the first boundary for... And that's 50 runs comes up for Kingswood College, Kennedy. 50 up for Kingswood College, and it's the 50-run partnership between Ganuka Saluwadana and Dumidu Bandara. It's been phenomenal partnership between the openers. That's a replay of during that shot. both the innings now. Nicely driven through that extra cover region for a boundary. Drives are just fun to watch. That's it. We saw a nice drive by Ganuka Saluwadana in the previous over. And now it's It's Dumidu Dumidu Bandara. Bandara with a drive. Once again, nicely driven through that cover region for a single by Dumidu Bandara. Last 2 balls of the over. Going for that sweep shot, but Ganuka Saluwadana misses it.
Once again down the leg side by Upendra Varnakulasuriya. And that's the end of 20th over, 54 runs without losing a wicket. Kingswood in a good position in the second innings. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශයේ ෆයිබර් බලවේග. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Behind the 21st over here in the 114th Battle of the Maroons at the second innings of Kingswood College. They trail by 27 runs. Down the leg side for a single. Second test match between Sri Lanka and India has now started at Bangalore in India. India have won the toss and chose to bat first. It's a day-night match, I think, for the first time between India and Sri Lanka. There's a day-night test match being played. This is the second match that Sri Lanka are playing in test cricket day and night. Yeah, it's played with the pink Kokapura. Short ball by Sandeep Ratnayaka. That was a half tracker from Sandeep Ratnayaka. Solid looking defense from Ganuka Saluwadana there. Sandeep Ratnayaka has been able to control the run flow after getting hammered for 2 boundaries in the last over. Yes, of course, he bowled really very well in the first innings. Down the leg side, huge appeal, but umpire says it's not out and batsman collect a single. That's going down the leg side and there's a half-hearted appeal just from the bowler. The fielder is not supporting him and the umpire turning it down. That's a replay of that shot. That's down the leg side and that's the end of 21st over. Kingswood 56 without losing a wicket, trailed by 25 runs. Dumidu Bandar not out 29 and Ganuka Saluwadana not out 26 runs.
And there's a change in commentary. Subhash comes into second run set. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙනවා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා Thank you, Sakidu. Well, Lucia, considering how the Kingswoodian played their first innings, we can see a significant improvement in the second innings, can we not? Yes, of course. They tried to defend more deliveries in the first innings. Now they are trying to go after the Dharmaraja bowling. They are playing some shots. They are trying to rotate the strike in a better way. And the scoreboard is ticking as a reason because of that. Yes, Richard. They are going for more strikes and not playing it too safely this time, being a bit more aggressive, and it seems to be paying off. Yes, of course. We were speaking about shot making. Now that's a beautiful sweep shot for a boundary there behind square leg. Of course, Richard. River sweeps are always a gorgeous sight to watch. That's a magnificent play, as we can see right here. Pulls the back backwards and a beautiful river sweep onto the boundary. That's a big crack in the Dharmaraja fielding positions. They should patch it up. Malita Hapuarachi is the new ball, and he was attacked straight away by Ganuka Saluwadana there. Well defended by the batsman there. Outside the off stump, left alone by Ganuka Saluwadana. The crack has been patched up by the Dharmaraja fielders. Just a single there. Played back to the bowler by Captain Dumidu Bandara there. Last ball of the over coming up. Once again another sweep shot by Dumidu Bandara, fielded at fine leg. Just a single. Expensive over after expensive over at the end of 22 overs, 61 runs for no loss. Dharmaraja seems to be struggling here against the Kingswoodian batsman. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Opening partnership of 62 runs, equal contributions from Dumidu Bandara and Ganuka Saluwadana. Oh, it seems to be a dangerous bowler coming back up. Tisaru Wannayaka, yesterday is one of the most troublesome bowlers for the Kingswoodian team. Back up to bowl again. Tisaru Wannayaka with his right arm leg spin has looked threatening from the beginning. Even yesterday, he bowled really well.
Ruchira, what would you say? The weather conditions was looking quite worrisome in the morning as it was going to rain, but now I think the clouds have spread it up and the conditions have actually eased rather than worsened. I think it would it's very nice for these conditions for our players to play. Won't you say, Ruchira? There's a small cloud cover building up covering the sun, and it's a relief for the fielders, especially when the sun is shining. It's hard for the fielders. I don't think that there will be rain around today, and we can expect a full day's play if the light conditions prevail like this. 53 overs being bowled today. We expect to bowl, I think, 95 overs. That's a quick single taken there by the batsman Dumidu Bandara there. That could have been quite risky as the ball did not travel far too long and the fielder was there, but Dumidu, the captain, made the decision to run for it and get a run up in the scoreboard. He knew that he played it slowly towards that fielder. He wasn't rushing and he was off through the run early. It's a good early call, paying off. That's true. As previously stated, Dumidu seems to be quite a smart man and a great captain for the team. A big pillar and a big obstacle that Dharmaraja must overcome in order to tip the tables in their favour. That's a good delivery. Yeah. Kingswood College trail by 18 runs. Slowly but surely Kingswood will creep up on that, and Dharmaraja would be in for a lot of trouble if they don't capitalize quick. Yeah, drinks being called here on the afternoon session of day 2's play. 114th Battle of the Maroons is underway here. 23 overs done. Kingswood College 63 for no loss. After O-levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call APIT for more details. Vitamin C සහ zinc සමග vitamin D, A, B6 වලින් සවිමා කළ Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මම එකතු කරගන්නවා. ඇතුළතින් ආරක්ෂා වෙන්න Anchor Family Pro Plus. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. 2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙනවා. සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර්. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. Dumidu Bandara, that's the batting card for Kingswood College. So far 63 runs for no loss. Dumidu Bandara 31 of 78 deliveries. Ganuka Saluwadana not out on 31 after facing 80 deliveries, just one extra in their innings. That was a bye. Bowling card coming up, Sadipa Ratnayaka, 4 overs.
1 maiden, none for 18. No bowler was successful this afternoon session for Dharmaraja College. Upendra Varnakula Surya, the captain of Dharmaraja College, but Tisaruwani Nayaka was phenomenal with his bowling. He threatened the Kingswood batsman with his right arm leg spin. Captain Upendra Varnakula Surya is back into the attack. Driven towards cover, no run there. Once again down the leg side. Captain Varnakula Surya into his 7th over. He just conceded 15 runs. He has bowled really well, tight lines. Once again well defended by Dumidu Bandara there. Varnakula Surya's previous overs seem to be expensive, but this one has been proven tough for the captain and his teammate. The appeal was denied by the umpire. That was an appeal for stumping, but the batsman was in the crease during the whole time, so turned down by the umpire there. At the end of 24 overs, විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. දෙක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා a 63 partnership between Dumidu and Ganuka. They've been playing fairly modestly, going on the aggressive when needed and defending when also needed. An appeal for LBW. That was a strong appeal, but I think that was pitching outside the leg stump. Umpire was unmoved there. The replay is rolling on. That was spinning past the leg stump at that occasion. The same ball was done again. The appeal was again denied by the umpire. That was more or less like the same delivery again. That was well played, but straight to the fielder there. The fielder was right there, even though that was a good shot. It was aimed directly at the fielder and had to be content with a single. Outside the off stump, left alone by batsman at that occasion. Ganuka Saluwadana is the batsman there, the striker's end.
That was a good maiden over by Tisru Vananayaka, one of the dangerous bowlers. At the end of 25 overs, 63 runs for no loss. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවට Upendra Vanakula Surya continuing with his off spin. So for the international cricket fans, the pink ball test between Sri Lanka and India is underway in Bangalore right now. India's batting 3 overs done. India 10 runs for the loss of 1 wicket. Mayank Agarwal is the batsman to get out. As the international team is defending and playing for the country's win. Our youngsters are playing for their school's win in the local matches between each other in a friendly battle. And a quick single there. This in fact is the future of Sri Lankan cricket. School cricket plays a huge part in moulding international cricketers for Sri Lanka. Chamara Kapugedera is one product from Dharmaraja College. He played this Battle of the Maroons in 2004 if my memory is correct. He got a century there at that match. Upendra Vanakula Surya into his 8th over, 4 balls done already. It's a tight length by the bowler, tight line and tight length, well defended by Ganaka Saluwadan at that occasion. And there goes a wicket. That was a well taken catch by the slip. He tried to play a shot for that delivery which was outside the off stump, and Ganuka Saluwadan has to play the ultimate price there, and Dharmaraja would be happy. The replay is rolling up there. That was outside the off stump. He was trying to play a back foot defense, and a wonderful catch, wonderful diving catch by the slip field at that occasion. That was a slight mistake that couldn't be overlooked by the Dharmaraja fielders and was caught very well by the fielder behind the keeper. That was just luck. That wasn't just skill. That was just luck. Yeah, that was a sad mistake. Is frustrated at himself. We can see that from his body language. The first wicket falls, and Dharmaraja is on top here again. Kingswood College 64 runs for the loss of just 1 wicket, and the wicket to fall was Ganuka Saluwadan. He fell after scoring 31 runs. The opening stand was broken there. Yes, Rishi, but still we have the massive pillar that is Dumidu on field, and who will be keeping his team on track and being promoting and scoring more runs for his team. If he falls,
then we can see a change in the game. Until he does, a big threat stands ahead of Dharmaraja's win. Of course, but this was the opening that they were looking for. Yes, even yesterday the opening stand was brilliant, but after that wickets start falling all around for Kingswood College. The top order and the middle order went cheaply, and they just managed to score 120 runs, and in return Dharmaraj scored 201 runs for 4 wickets and they declared at lunch. Kavija Gamage is the new batsman for Kingswood College, but since the overs changed, Dumidu Bandar is on strike now. They trail by 17 runs. Once again another strong appeal, but turned down by the umpire this time. That was wide outside the off stump. Dumidu Bandara was trying to cut it. That's the replay rolling up. Yeah, that was a wide delivery. There was a little spin. Spinning it past the outside edge there. That was more full delivery, and he was trying to drive that delivery straight to the fielder, no single. That's a great delivery, wicket to wicket ball, pitching right in front of the wicket and spinning away. Good defense by Dumidu Bandara, keeping the ball away from the wicket. If not for the previous wicket, Ruchira, I would say Dumidu and Saluwadana have been keeping this game a fairly quiet game, but racking up the numbers quite high. Yes, even in the first innings we saw how well those two batsmen batted, but after the first wicket fell, then wickets started falling all around. But Kavija Gamage and Dumidu Bandara should build on the partnership that they got, the foundation Ganuka and Dumidu Bandara built. They have to score, they have to rely on that foundation, and they have to build, they have to score well if they want to get ahead of Dharmaraj at this stage. Ruchira, considering yesterday's performance, would you say Kavija could give all the support you just mentioned to his captain? Yes, because Dumidu Bandara scored very well, and what he lacked was support after Ganuka's wicket. Wickets started falling all around, and other batsmen could... ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Superheroes ළඟදීම. Elephant House Superheroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. So he was in the dugout. He has risen through the ranks, and other players should build around him. The 27 overs done, and the 28 beginning, 64 runs for the loss of a single wicket. We got a change in commentary. Gaddi Chaturanga is on. Upendra Varnakula Surya was successful last over, picking up the wicket of Ganuka Saluwadana. සිංහල භාෂාවෙන් සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ද්විත්වයෙන්ම ඔබ වෙත තොරතුරු ගෙනෙන්නට අපි සූදානම්. කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 64යි කඩලු 1යි දැන් කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳ ආරම්භක සමන්තවයක් ගොඩනගන්නට සමත් වුණා දුමිදු බණ්ඩාර සමගින් ගණුක සලුවඩන. කෙසේ වෙතත් ගණුක සලුවඩනගේ දෙවියාමෙන් පසුව කවිජ ගමගේ නවක පිටිකරුව වශයෙන් පිටියට පිවිසෙන්නේ. මෙන්න නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් කවිජ ගමගේගෙන්. දුමිදු බණ්ඩාර ලකුණු 32යි. තවත් ලකුණු 17ක් පිටුපසින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
ඕගදිත අපි දැක්ක පළවෙනි ඉනිමේදී දුමිදු බණ්ඩාර සහ ගණුක සලු වඩන අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. දෙවෙනි ඉනිමේදීත් ඒ ආකාරයෙන්ම ලකුණු 64ක විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගුවා උන් දෙදෙනා. ඉතින් අනිත් කණ්ඩායමේ අනිත් ක්‍රීඩකයින් එම සම්බන්ධතාවයත් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන ගොඩ නැගී යුතුයි නේද? අනිවාර්යයෙන්ම රුචිර පළමු ඉනිමේදී දැක්කාසේම අපි ආරම්භක කඩුල්ල වෙනුවෙන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වුවා. දෙවන ඉනිමේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඉතාමත්ම වැදගත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ලකුණු 81ක් පිටුපසින් සිටියේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ධර්මරාජ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. නමුත් දැන් යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවර මට්ටමකට läගෙන ගිත් තිබෙනවා ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම මෙන්න අවසන් වන්නේ 28 වන පන්දු වාරයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ තමන්ගේ දෙවන ඉනිම සඳහා කඩළු එකක් දැවී ලකුණු 64යි දැන්. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර්. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු රකින්නන් සැකසීම ගැන කතා කරනකොට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයෙක් කව් පොයින්ට් කලාපේ ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ වගේම ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් වගේම මිඩ් විකට් සහ ඩීප් ස්ක්වාලෙක් ක්‍රීඩකින් රඳවා තබා ගැනීමෙන් තමයි පන්දු යවන්නේ. මෙන්න නැවතත් දිවෙනවා පන්දු යවන්න. වගය කළ යුතුයි ධර්මරාජ නායකයාගේ තීරණය ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා පවත් තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. මොකද දුමිදු බණ්ඩාර පන්දු 93කට මුහුණ දීලා සාමාන්‍යයෙන් ස්ථාවර මට්ටමක සිටින්නේ. ඉතින් ඒ වුණත් අනිවාර්යෙන් ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන්ගේ සැකැස්ම වන්නේ සැලැස්ම වන්නේ මේ දුමිදු බණ්ඩාරගේ කඩුල්ල ලබා ගැනීම. මෙන්න නැවතත් පාකරේ වන පන්දුව මේ ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන්ගේ උපායශීලීත්වය ගැන කතා කරද්දී රුචිර උන් හැම වෙලාවෙම බලන්නේ පන්දුව පාකර. මෙන්න නැවතත් එහි පුනරූපණය අපට දක්නට පුළුවන්. පන්දුව උඩුගුවනේ පාකරයි පිටිකරුවා වෙතට එවන්නේ. ඒ වගේම හොඳ දඟ කැවීමක් පන්දුවේ දක්නට පුළුවන් සවස් කාලයේ වන විට මේ පල්ලෙකලේ තන තීරුවේ. මෙන්න කට් පහර කෙලින් මෙක්ෂකව කලාපේ කණ්ඩායමේ නායකයා උපේන්ද්‍ර වර්ණකුල සූරියයි පන්දුව රැකගන්නේ. ඔව් දැසන සිට අපි දුටුවේ නෑ මෙවැනි ආකාරයේ දඟ කැවීමක්. නමුත් දැන් සන්ධ්‍යා කාලය ලං වීගෙන එද්දී පන්දුව දඟ කැවෙනවා. ඉතින් තවත් අපහසු වෙනවා පිටිකරුවන්ට පන්දුවට පහර දීම. නැවතත් හොඳ පෙරපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් දුමිදු බණ්ඩාරගෙන්. කඩුල්ල ඉතාමත් වැදගත්. කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ ලකුණු 81 පසු කරත් ඔවුන් තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුයි. මේ තිසරු වන්නිනායක ක්‍රීඩකයා ගැන කතා කරොත් තිසරු වන්නිනායක ගැන කතා කරද්දී පන්දු වාර 7ක් තුළ ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ඉතාමත් හොඳ එල්ලයකට පන්දුව යවනවා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව උඩුගුවනේ පාකර පන්දුව යවනවා. ඉතින් පීඩනයෙන් පෙළෙන්න කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් පන්දුව වෙත පැමිණ පහරවල් එල්ල කිරීමට උත්සාහ දැරීමේදී කඩළු බිඳ වැටීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් දුමිදු බණ්ඩාරගේ නේට තවම ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනංගන ආකාරයයි පෙනියන්නේ. පන්දු 97කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 32ක් ලබාගෙන තිබෙනවා දුමිදු බණ්ඩාර කණ්ඩායමේ නායකයා. අවසාන පන්දුව 29 වන පන්දු වාරයේ මෙන්න පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ අරිනවා. යනු අවසන් වන්නේ 29 වන පන්දු වාරය. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 64යි කඩුළු 1යි දැන්. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. අලුතෙන් SLT මොබිටෙල් හෝම් 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. අම්මේ මේ බලන්න මෙයා තේ හදන්නයි යන්නේ. අපි හදන විදිහටම උකු ගතියෙන් වැඩි මොල්ට් රසයෙන් පිරිවීවා තේ එකට එකතු කර උකුම උකු තේ කෝප්පයක උපරිම රස විඳ ගන්න. හරිම උකුයි හරිම. මෙන්න උඩ පන්දුවක් සඳහා අවකාශය තිබුණා. කෙසේ නමුත් පන්දු රකින්නාට එපිටිනොයි පන්දුව පතිත වන්නේ. පන්දු රකින්න අත වශයෙන්ම යම් සූදානමකින් සිටියේ නැති බවක් උත් පෙනී යනවා. ඔව් සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා ළඟින්ම තමයි ඇති යන්නේ පන්දුවේ අවස්ථාවේදී. නවක පිටිකරුවා කවිච ගමගේ
නැවතත් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම පන්දු යවන්නගේ අතටමයි පන්දු යමුවන්නේ ලකුණක් සඳහා ඉඩ කඩ නැහැ. උපේන්ද්‍ර වර්ණකුල සූර්ය පන්දුවාර තමන්ගේ 10 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳ කෝණයක් සහිතව යහු ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ අත රැගෙන ඉන්නේ පන්දු පිටිකරුවාට එරෙහිව. යම්කිසි ආකාරයක ස්ක්වයර් ආම් තත්ත්වයකට අපිට දක්වන්න පුළුවන් සමහර අවස්ථාවන් වලදී අපි හොඳට නිරීක්ෂණය කරොත් එහෙම. මෙන්න නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉහළ ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරුවරයා සංඥා කරන්නේ දැවියාමක් නොවන ලෙසයි. පන්දුව පිටේ වැඩි තමයි පිටිකරුවාගේ පා ආවරණය වදින්නේ. ක්‍රිකට් නීති පොතට අනුව දැවියාමක් නොවේ. උපේන්ද්‍ර වර්ණකුල සූර්ය ලකුණු 16ට කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තමන්ගේ 10 වන පන්දුවාරය යහුදෙන් යොමු කරමින් සිටින්නේ. මෙන්න අවසන් පන්දුව. ඉතාමත් හොඳ පෙරපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් නිමාව දකින්නේ 30 වන පන්දුවාරයයි කිංස්වුඩ් දෙවනි නිමේ ලකුණු 64යි කඩුළු 1යි දැන්. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggie Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. ඕන වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙනවා. කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලන බා. මංචි රස බලපෑ ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා. Calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යනවා. Calypso එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා. හඳුන්වා දෙන මංචි රස බලකායේ නවතම 31 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිංස්වුඩ් දෙවනි ඉනිමේ තිසර වන්නේ නැහැ. නැවතත් කැඳවත් වෙනවා පන්දු යවන්නට. ඉතාමත් හොඳ පෙරපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. ඉතාමත් හොඳ එල්ලයක් සහිතව පන්දු යවනවා තිසර යන්නේ නායක මනෝ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඉතාමත් වැදගත් ඒ පන්දුව පා කරවීම. තිසර වන්නේ නායක හොඳ පන්දු යැවීමක නියුත් වුණා. ඊයේ දිනේ වගේම අද දිනේ පාදක පන්දු යවන්න ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ වෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් නැවතත්. ඉතාමත් හොඳ ඉපිලීමක් සහිතව පන්දුව ගමන් කරනවා. පිටිකරුවාගෙන් එපිටටයි දඟ කැවෙන පන්දුව මෙන්න නැවතත් එහි පුනරූපණය. දුමිදු බණ්ඩාරගේ පිටේ පිට දාරේ ගෑවි නොගෑවි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. මෙන්න නැවතත් පහරක් එල්ල වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. කෙලිම මිඩෝන් කලාපෙන් රැක ගන්නවා පන්දුව. දඟ කැවීමක් සමග ඉපිලීමක් අපි දුටුවා පෙර පන්දුවේදී. තා භයානක විය හැකි ඒ පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවන්ට. දඟ පන්දු යවන්නට යම්කිසි ආකාරයක උචිත තනතිරුව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හවස් කාලේ වෙනකොට මේ පල්ලෙකේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව මෙන්න දඟ කැවීමකින් තොරව පන්දුව පැමිණෙන්නේ. එවර ඉතාමත් හොඳ වෙනස්කම් සහිතව පන්දු යවන්නේ. මෙන්න එහි පුනරූපණය ඔබ දැක්කොත් එහෙම පිට ඉන්නට ආසන්නයෙන් ගමන් කරන පන්දුව ඉතාමත් වාසනාවන්තයි දුමිදු බණ්ඩාර. මේ දෙවන පන්දුව මට මතක හැටියට මීට පෙරත් ඒ ආකාරයට පන්දුව ආසන්නයෙන් ගමන් කරා මේ සචින්ත දිසානායක. මෙන්න නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. 31 වන පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ ලකුණු 64යි කඩුළු 1යි දැන්. අම්මේ මේ බලන්න. මෙයා තේ හදන්නයි යන්නේ. අපි හදන විදිහටම උකු ගතයෙන් වැඩි මෝල්ට් රසයෙන් පිරිවීවා තේ එකට එකතු කර උකුම උකු තේ කෝප් එක උපරිම රස විඳ ගන්න. හරිම උකුයි හරිම රසයි. වීව දැම්මනේ. වීව එකතුණු උකු තේ එකක රස උපරිමයි. උකු ගතිය පිරිවීවා තේ එක සුපිරි. නැවතත් වේග පන්දු යවන්නන් කැඳවනවා සදීප රත්නායක මට සිටින පරිදි. අනෙක් අන්තයෙන් කැඳවන්නේ සදීප රත්නායක මේ අවස්ථාවේදී. සදීප රත්නායක ද
සදීප රත්නායක හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා ඊයේ දිනේ මෙන් මද දිනේ. ඔව් සදීප රත්නායක තමන්ගේ අන්තය වෙනස් කරවෙන්න අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ. කවිච ගමකේට එරෙහිවයි සදීප රත්නායක වෙනස්තාවය පන්දුව මෙන්න යොමු කරන පන්දුව කෙටි පන්දුවක් නිදැල්ලේ යමට ඉඩ හරිනවා. පළකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වන විට යම්කිසි ආකාරයක අඩු ආලෝක තත්ත්වයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නද මන්දා ධර්මරාජ කණ්ඩායම සූදානම් වන්නේ මේ වේග පන්දු යවන්නන් කැඳවමින්. තවමත් ලකුණු 17ක් පිටුපසින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ධර්මරාජ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ස්කෝලේ කලාපයෙන්. කෙලින්ම කඩුල්ලට යොමු කරනවා කඩුල් රකින්නාට පහසුවෙන් රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මෙන්න එහි පුනරූපණය ස්කෝලේ කලාපයටයි පන්දුව යොමුවන්නේ. ඉක්මනින්ම පන්දුව රැගෙන යම් කිසි ආකාරයකට පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා නම් යම් කිසි ආකාරයක දුවදී දැවී යාමකට අවස්ථාව තිබුණා කියන්නට පුළුවන්. ලකුණු 65යි කඩුල්ල 1යි දැන් මෙන්න සදීප රත්නායක දිවෙනවා. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා දුමිදු බණ්ඩාර. කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් තමන්ගේ වගකීම ඉතාමත් නිවැරදිව ඉටු කරන නායකයෙක් විදිහට දුමිදු බණ්ඩාර හඳුන්වන්නට පුළුවන්. තමන්ගේ පළවෙනි ඉනිමේට ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. දැනුත් ඉතාමත්ම සංයමයකින් යුක්තව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයත් තමයි පෙනී යන්නේ. ලකුණු 33යි පන්දු 105ක් තුලදී. එයයි විය යුත්තේ ආරම්භක පිටිකරුවෙක්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් නටවාගෙනයි පන්දු යවන්නේ සදීප රත්නායක. එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ වගේම කව පොයින්ට් කලාපයෙන් මිඩ් ඔෆ් කලාපයෙන් පන්දු රකින්න නටවා තිබෙනවා. මෙන්න පන්දුවට නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. නැවතත් දිවෙනවා සදීප රත්නායක. නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර කවිජ ගමගේගෙන්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා කවිජ ගමගේ. වයස අවුරුදු 14ක යවුන් ක්‍රීඩකයෙක්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය 114 වන කන්දවුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයට මේවර සහභාගී වන්නේ. කණ්ඩායමේ සිටින ලාබාලතම ක්‍රීඩකයා නමුත් වේග පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් පහර දෙනවා. මෙන්න ඉල්ලීම සාර්ථකයි. මෙවර ආවරණයේ වදින්නේ පන්දුව. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට අය හසුවන්නේ කවිජ ගමගේ. දැවියන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ලයි දිනේට. මෙන්න එහි පුනරූපණය. පාවරණයේ වදින පන්දුව. විනිසුරුවරයා කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව එය දැවී යාමක් ලෙසයි සනිටුවන් කරන්නේ. ඒ අනුව මෙන්න තරගය නවත්වනවා. තේපානය සඳහායි තරගය නතර කරන්නේ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ තවමත් ලකුණු 15ක් පිටුපසින්. ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා දුමිදු බණ්ඩාර. මේ දිවාහාරයෙන් පසුව මේ තේපානය සඳහා තරගය නතර කරන කාලය වෙනතෙක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ලකුණු 65යි කඩලු දෙකකට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වගකීම් ඉටු කළ ක්‍රීඩකයෙක් අද දිනේ දුමිදු බණ්ඩාර තමත් හොඳින් තමන්ගේ ඉනිම සකසාගෙන පන්දුවට පහර දුන්නා.
මෙන්න තරගේ තත්වය මෙවන විට තත්වය කිංසුට් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ ලකුණු සටහනයි මේ දුමිදු බණ්ඩාර නොදෙවි ලකුණු 33යි පන්දු 106 තුලදී ගණුක සලුවට නිතමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. කෙසේ නමුත් උපේන්ද්‍ර වර්ණකුල සූර්ය යොමු කළ පන්දුවට තිසරු වන්නේ නායක අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙනුයි දෙවි යන්නේ ලකුණු 31කට කවිජකමගේ ලකුණු 1කට ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්න සදීප රත්නායක සමත් වුණා. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදටයි ඔහු හසුවන්නේ. කිංසුට් විද්‍යාලයේ තමන්ගේ දෙවනි ඉනිමේ පන්දු වර 32ක් අවසන් වන විට ලකුණු 66යි කඩුළු 2යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගේ කාර්යභාරයයි මේ දිස්වන්නේ. සදීප රත්නායක කඩුළු 1ක් ලබාගත් ලකුණු 20ට අවසන් කඩුල්ල ඔහුටයි. දුලාර බන්දුලසේන තමන්ට නියමිත පන්දු වර 7 තුල ලකුණු 16ක් ලබා දී තිබෙනවා. උපේන්ද්‍ර වර්ණකුල සෝරි තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. ලකුණු 16ට කඩුළු 1ක් ලබාගත් පන්දු වර 10ක් තුලදී තිසරු වන්නේ නායක ගැන කතා කළ යුතුමයි. පන්දු වර 8ක් තුල ලකුණු 5ක් පමණයි කිංසුට් විද්‍යාලයට ලබා දී තිබෙන්නේ. ඊටමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරා. ඒ වගේම නොඉඳුල් පන්දු වර නිලකුණු පන්දු වර 5ක් යවා තිබෙනවා තිසරු වන්නේ නායක. ඊටමත්ම හොඳින් අද ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන් කටයුතු කළා. පන්දු වර 32ක් අවසානයේ කිංසුට් කණ්ඩායම ලකුණු 65යි කඩලු 2යි. තේපානෙන් අනතුරුව මෙන්න ඒ අතරතුර තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථා. දුමිදු බණ්ඩාර සමගින් ගණුක සලුවටන ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. දර්ශනීය පහරවල් වලින් සමන්විත වුණා ඔවුන් දෙදෙනාගේ මේ ඉනිම්. ඒ වගේම කඩලු අතර දිව යාම ගැනත් කතා කළ යුතුයි. ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබුණා කඩලු අතර දිව යාම. දඟපන්දු යවන්නන් ඒ වගේම වේග පන්දු යවන්නන් පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයකින් සහිතවයි ඔවුන් පන්දුවට පහර දුන්නේ. දුමිදු බණ්ඩාර සමගින් ගණුක සලුවටන කෙසේ නමුත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තේ ස්ලිප් කලාපයෙන් ගණුක සලුවටනගේ කඩුල්ල ගැන. මෙන්න අවසන් කඩුල්ල. නිවැරදිව පන්දු හඳුනාගත්තේ නැහැ අවස්ථාවේ කවිජකමගේ. කෙසේ නමුත් තේපානේ සඳහා තරගයේ නතර කරන විට තමන්ගේ දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන කිංසුට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු 2ක් දැවී ලකුණු 65යි දැන්. සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර්. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Chamberlain!
22 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මම එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the break up karagana salsa natanaba. One velawaka salsa rasata kathiyarot benaba. Manchi rasa balakaye salsa biscuits dang alut vela. One velawaka snack ekaka dakkama hita fix benaba. Kanna tam aasa nisa snack cracker illanaba. Manchi rasa balakaye snack cracker dang alut vela. Calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යනවා. Calypso එක්කලා youth එකම කුල්මත් වෙනවා. හඳුන්වා දෙන manchi rasa balakaye නවතම රසය Calypso biscuits. රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා. Cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා. manchi රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා. 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Party mode එක on කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා. ලුණු රටාවට onion kick එක full happening වෙනවා. manchi රස බලකායේ onion biscuits දැන් අලුත් වෙලා. රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට්. Hey! Maggie Papare Spicy Chicken. Rasa set වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලනවා. Savory nuts රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. manchi රස බලකායේ savory nuts දැන් අලුත් වෙලා. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි.
20 22 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුල පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the break up කරගෙන සල්සනතන බා ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙන බා මාංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා ඕනේ වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙන බා කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලන බා මාංචි රස බලකායේ ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා කැලිප්සෝ මික්ස් එක ඕනේ වෙලාවක නැගලම යන බා කැලිප්සෝ එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙන බා හඳුන්වාදින මාංචි රස බලකායේ නවතම රසය කැලිප්සෝ බිස්කට්ස් රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. චීස් රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා චීස් බටන්ස් රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා මංචි රස බලකායේ චීස් බටන්ස් දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරි මෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggi Babare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලන බා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT මොබිටෙල් හෝම් 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි.
2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup karagana salsa natanaba. One velawak salsa rasata kattiyara benaba. Manchi rasa balakaya salsa biscuits dang alut vela. One velawak snack ekak dakkama hita fix benaba. Kanna tam aasa nisa snack cracker illanaba. Manchi rasa balakaya snack cracker dang alut vela. Calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යනවා. Calypso එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා. හඳුන්වාදින මංචි රස බලකාය නවතම රසය Calypso biscuits. රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා. Cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා. මංචි රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා. 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Party mode එක on කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා. ලුණු රටාවට onion kick එක full happening වෙනවා. මංචි රස බලකායේ onion biscuits දැන් අලුත් වෙලා. රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට්. Hey! Maggie Babare Spicy Chicken. Rasa set වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලනවා. සේවරි nuts රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ සේවරි nuts දැන් අලුත් වෙලා. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම.
Elephant House Superheroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය. Good evening, ladies and gentlemen. We are back here after the tea break. Unfortunately, the weather has not been in our way. However, stay tuned with us. We'll be back after the delay. Stay tuned. Thank you. Play stopped due to rain in the 114th Battle of the Maroons. The covers are on and the rain is coming down really heavy. Let's hope that it's a passing shower and we can resume some play afterwards in the after hours, maybe during the latter part of the evening session. But right now, the covers are on and the rain is coming down real hard on Pallekele International Cricket Stadium. It's 3 o'clock in the evening. And we will be back with updates soon. Thank you. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Superheroes ළඟදීම. Elephant House Superheroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපව නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපව නිර්වචනය කරයි. History has been made! Question the turning counties. Oh, unbelievable! Looks like Chamberlain! විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්.
Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call APIT for more details. Body life at the breakup කරගෙන සල්සනතන බා ඕන වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙන බා මංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා ඕන වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙන බා කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලන බා මංචි රස බලකායේ ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා කැලිප්සෝ මික්ස් එක ඕන වෙලාවක නැගලම යන බා කැලිප්සෝ එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙන බා හඳුන්වාදින මංචි රස බලකායේ නවතම රසය කැලිප්සෝ බිස්කට්ස් රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. චීස් රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා චීස් බටන්ස් රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා මංචි රස බලකායේ චීස් බටන්ස් දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරිමෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggie Papare Spicy Chicken. රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලන බා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Oh dear! History has been made! Question the technicalities. Oh, unbelievable! Looks like Chamberlain! විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්.
Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup karagana salsa natanaba. One velawaka salsa rasata kathiya roppena. Manchi rasa balakaye salsa biscuits dang alut vela. One velawaka snack ekaka dakkama hita fix venaba. Kanna kanna tam aasa nisa snack cracker illanaba. Manchi rasa balakaye snack cracker dang alut vela. Calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යනවා. Calypso එක්කලා youth එකම කුල්මත් වෙනවා. හඳුන්වා දෙන manchi rasa balakaye නවතම රසය Calypso biscuits. රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා. Cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා. Manchi රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා. 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරිමෝදක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා. ලුණු රටාවට onion kick එක full happening වෙනවා. Manchi රස බලකායේ onion biscuits දැන් අලුත් වෙලා. රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggi Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉල්ලනවා. Savory nuts රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. Manchi රස බලකායේ savory nuts දැන් අලුත් වෙලා. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Oh dear, history has been made.
විස්සයි 22 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup කරගෙන සල්සන තනබා ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා ඕනේ වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙනවා කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලනවා මංචි රස බලකායේ ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා කැලිප්සෝ මික්ස් එක ඕනේ වෙලාවක නැගලම යනවා කැලිප්සෝ එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා හඳුන්වාදන මංචි රස බලකායේ නවතම රසය කැලිප්සෝ බිස්කට්ස් රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. චීස් රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා චීස් බටන්ස් රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා මංචි රස බලකායේ චීස් බටන්ස් දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරිමෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggi Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉල්ලනවා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි.
2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මම එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup karagana salsa natana ba ඕන වෙලාවක salsa රසට කට්ටියරොත් වෙන බා මාංචි රස බලකායේ salsa biscuits දැන් අලුත් වෙලා ඕන වෙලාවක snack එක දැක්කම හිත fix වෙන බා කන්න තම ආස නිසා snack cracker ඉල්ලන බා මාංචි රස බලකායේ snack cracker දැන් අලුත් වෙලා calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යන බා calypso එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙන බා හඳුන්වා දෙන මාංචි රස බලකායේ නවතම රසය calypso biscuits රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා. Cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා. මංචි රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා. 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරි මෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා. ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggi Papare Spicy Chicken. රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉල්ලනවා. සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්නාට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපව නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපව නිර්වචනය කරයි.
2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life like a breakup කරගෙන සල්සන තනබා ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටිය රොප්පෙනවා මාංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා ඕනේ වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙනවා කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලනවා මාංචි රස බලකායේ ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා කැලිප්සෝ මික්ස් එක ඕනේ වෙලාවක නැගලම යනවා කැලිප්සෝ එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා හඳුන්වාදින මාංචි රස බලකායේ නවතම රසය කැලිප්සෝ බිස්කට්ස් රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. චීස් රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා චීස් බටන්ස් රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා මංචි රස බලකායේ චීස් බටන්ස් දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරි මෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggie Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉල්ලනවා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි.
2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup karagana salsa natana ba. One velawaka salsa rasata kattiyara bena ba. Manchi rasa balakaye salsa biscuits dang alut vela. One velawaka snack ekaka dakkama hita fix bena ba. Kanna kanna tam aasa nisa snack cracker illana ba. Manchi rasa balakaye snack cracker dang alut vela. Calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යන්න බා. Calypso එක්කලා youth එකම කුල්මත් වෙනවා. හඳුන්වාදින manchi rasa balakaye නවතම රසය Calypso biscuits. රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා. Cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට බෙනවා. Manchi රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා. 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරිමෝදක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා. ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා. Manchi රස බලකායේ onion biscuits දැන් අලුත් වෙලා. රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggi Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉල්ලනවා. සේවරි nuts රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. Manchi රස බලකායේ සේවරි nuts දැන් අලුත් වෙලා. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්නාට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි.
Oh dear, history has been made. Good! At the buzzer! Push and the turning count is unbelievable. Looks like Chamberlain. විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup කරගෙන සල්සනතන බා ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙන බා මංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා ඕනේ වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙනවා කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලන බා මංචි රස බලකායේ ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා කැලිප්සෝ මික්ස් එක ඕනේ වෙලාවක නැගලම යන්න බා කැලිප්සෝ එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා හඳුන්වාදින මංචි රස බලකායේ නවතම රසය කැලිප්සෝ බිස්කට්ස් රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. චීස් රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා චීස් බටන්ස් රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා මංචි රස බලකායේ චීස් බටන්ස් දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරි මෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggie Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලනවා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT මොබිටෙල් හෝම් 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ.
මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සනට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Oh dear, history has been made! Question, the technicalities are all three of them. Looks like Chamberlain! විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life එක break up කරගෙන salsa නටනවා. ඕනේ වෙලාවක salsa රසට කටියරොත් වෙනවා. මාංචි රස බලකායේ salsa biscuits දැන් අලුත් වෙලා. ඕනේ වෙලාවක snack එක දැක්කම හිත fix වෙනවා. කන්න තම ආස නිසා snack cracker ඉල්ලනවා. මාංචි රස බලකායේ snack cracker දැන් අලුත් වෙලා. Calypso mix එක ඕනේ වෙලාවක නැගලම යනවා. Calypso එක්කලා youth එකම කුල්මත් වෙනවා. හඳුන්වා දෙන මාංචි රස බලකායේ නවතම රසය Calypso biscuits. රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා. Cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා. මංචි රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා. 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරි මෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා. ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක full happening වෙනවා. මංචි රස බලකායේ onion biscuits දැන් අලුත් වෙලා. රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට්. Hey! Maggie Babare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉල්ලනවා. සේවරි nuts රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ සේවරි nuts දැන් අලුත් වෙලා. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්නාට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සනට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි.
Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහැනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සනට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. History has been made! Rush to the technicalities! Oh, unbelievable! Looks like Chamberlain! විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup karagana salsa natana ba. One velawaka salsa rasata kattiyara bena ba. Manchi rasa wala khaye salsa biscuits dang alut vela. One velawaka snack ekaka dakkama hita fix bena ba. Kanna tam aasa nisa snack cracker illana ba. Manchi rasa wala khaye snack cracker dang alut vela. Calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යන්න බා. Calypso එක්කලා youth එකම කුල්මත් වෙනවා. හඳුන්වා දෙන මංචි රස බලකායේ නවතම රසය Calypso biscuits. රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා. Cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා. මංචි රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා. 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Party mode එක on කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා. ලුණු රටාවට onion kick එක full happening වෙනවා. මංචි රස බලකායේ onion biscuits දැන් අලුත් වෙලා. රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට්. Hey! Maggie Babare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙනවා. Savory nuts රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. මංචි රස බලකායේ savory nuts දැන් අලුත් වෙලා. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය.
ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. History has been made! Rush to the turning passes. Oh, unbelievable! Looks like Chamberlain! විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup karagana salsa natanaba. One velawaka salsa rasata kattiyara benaba. Manchi rasa wala khaye salsa biscuits dang alut vela. One velawaka snack ekak dakkama hita fix benaba. Kanna tam aasa nisa snack cracker illanaba. Manchi rasa wala khaye snack cracker dang alut vela. Calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යනවා. Calypso එක්කලා youth එකම කුල්මත් වෙනවා. හඳුන්වා දෙන manchi rasa wala khaye නවතම රසය Calypso biscuits. රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා. Cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා. Manchi රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා. 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Party mode එක on කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා. ලුණු රටාවට onion kick එක full happening වෙනවා. Manchi රස බලකායේ onion biscuits දැන් අලුත් වෙලා. රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggie Babare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලනවා. Savory nuts රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා. Manchi රස බලකායේ savory nuts දැන් අලුත් වෙලා. අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති.
රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. History has been made! Rush to the turning catches. Oh, unbelievable! Looks like Chamberlain! විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මම එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup කරගෙන සල්සන කනබා ඕන වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා ඕන වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙනවා කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලනවා මංචි රස බලකායේ ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා කැලිප්සෝ මික්ස් එක ඕන වෙලාවක නැගලම යනවා කැලිප්සෝ එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා හඳුන්වා දෙන මංචි රස බලකායේ නවතම රසය කැලිප්සෝ බිස්කට්ස් රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. චීස් රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා චීස් බටන්ස් රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා මංචි රස බලකායේ චීස් බටන්ස් දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරිමෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggie Babare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට
රසයට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙනවා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති අලුතෙන් SLT මොබිටෙල් හෝම් 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක් කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. History has been made! Question the turning passes. Oh, unbelievable! Looks like Chamberlain! විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life එක break up කරගෙන සල්සනතනවා ඕන වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටියරොත් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා ඕන වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙනවා කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලනවා මංචි රස බලකායේ ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා කැලිප්සෝ මික්ස් එක ඕන වෙලාවක නැගලම යනවා කැලිප්සෝ එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා හඳුන්වාදින මංචි රස බලකායේ නවතම රසය කැලිප්සෝ බිස්කට්ස් රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති චීස් රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා චීස් බටන්ස් රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා මංචි රස බලකායේ චීස් බටන්ස් දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති පාරිමෝදක අංකරගෙන අපි දවස ගෙවනවා
ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggie Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙනවා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. History has been made! The turning counters are unbelievable! Looks like Chamberlain! විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup කරගෙන සල්සන තනවා ඕනේ වෙලාවක සල්ස රසට කට්ටිය රොක් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සල්ස බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා ඕනේ වෙලාවක ස්නැක් එක දැක්කම හිත ෆික්ස් වෙනවා
කන්න තම ආස නිසා ස්නැක් ක්‍රැකර් ඉල්ලන බා මංචි රස බලපයි ස්නැක් ක්‍රැකර් දැන් අලුත් වෙලා කැලිප්සෝ මික්ස් එක ඕන වෙලාවක නැගලම යන බා කැලිප්සෝ එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා හඳුන්වා දෙන මංචි රස බලකායේ නවතම රසය කැලිප්සෝ බිස්කට්ස් රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති චීස් රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා චීස් බටන්ස් රස දැනුනම කොයි කවුරුත් පට වෙනවා මංචි රස බලකායේ චීස් බටන්ස් දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති පාරි මෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggi Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉල්ලනවා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE කනෙක්ෂන් ගන්නාට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ ඩේටා දීමනා රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක් කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. History has been made! Rush to the turning passes. Oh, unbelievable! Looks like Chamberlain! Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels,
your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call APIT for more details. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. Body life එක break up කරගෙන salsa නටනවා ඕනේ වෙලාවක salsa රසට කට්ටිය රොක් වෙනවා මංචි රස බලකායේ salsa biscuits දැන් අලුත් වෙලා විස්සයි විසි දෙක උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. අයිබෝන් ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි කඳ උඩරට 114 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය තේපානීට තරගයෙන් අතර කරන විට පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට යම්කිසි ආකාරයක වර්ෂාවක් ඇදහැළුණා. ඉතින් ඒ නිසා තරගය යම්කිසි ආකාරයකට නවත්වා තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාව වන විටත් ඉතින් තනතිල්ල තනිකරම ආවරණය කර තිබුණා. නමුත් මේ වන විට තනතිල්ලේ ආවරණ නැවතත් මේ තරගයට වර්ෂාව ඇදහැළුණු අවස්ථාව තරගයේ ක්‍රීඩා පිටිය තනිකරෙන් ආවරණය කරලා තිබුණු අවස්ථාව පිටිය සකසන්නන් දැඩි උත්සාහයක යෙදුවා. තරගයේ නැවතත් ආරම්භ කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියන විශ්වාසය තවමත් අපේ සමග නැහැ. විනිසුරුවරුන් මේ දැන් තත්ත්වය ක්‍රීඩාංගණයේ තත්ත්වය පතා ක්‍රීඩාංගණයේ ආවරණ යම්කිසි ආකාරයකට ඉවත් කිරීමකට ලක් වෙමින් තිබෙන මොහොත විනිසුරුවරුන් පැමිණ ක්‍රීඩා පිටිය නිරීක්ෂණය කළා. ලබත් තවමත් තීරණයක් නැහැ. තරගය ආරම්භ කිරීමට පිටිය සූදානම් දැන පිළිවෙල තවමත් එක්කන්තයක් ආවරණය කරලා තිබෙන්නේ පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. යම්කිසි ආකාරයකට තවත් ආකාරයෙන් ඉදිරියට පින්න පතිත වුණොත් තරගය ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් පිටිය සකසන්නන් මේ පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සේවකයන් විශේෂ උත්සාහයක් දරුවා. කිංසුට් විද්‍යාලයේ මේ කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයන් දෙදෙනා පිළිබඳ නායකයන් දෙදෙනාත් සමග සාකච්ඡා කරන ආකාරය පෙනී යන්නේ විනිසුරුවරන්. මෙන්න තේපානයට අනතුරුව අතේපානයෙන් පෙර තරගයේ විශේෂ අවස්ථා කිංසුට් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරු යෝලය ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා කිංසුට් විද්‍යාලයට. ඔවුන් පළමු ඉනිමේදී ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. ඉතාමත් හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරවල් කීපයක් අපිට දක්නට ලැබුණා. දුමිදු බණ්ඩාරගේ ඒ වගේම ගණුක සලුවඩනගේ පිටෙන් අර්ධ ශතක සමතතාවක් ගොඩනගන්නට සමත් වුණා කිංසුට් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරු යෝලය දුමිදු බණ්ඩාර සමගින් ගණුක සලුවඩන මේ ගණුක සලුවඩනගේ දැවියම හොඳ උඩ පන්දුව රැකගත්තා ස්ලිප් පන්තේ සිට. මේ අවසාන කඩුල්ල තේපානයට පෙර අවසන් කඩුල්ල කිංසුට් විද්‍යාලයේ කවිජගමගේ දෙවියගේ ක්‍රීඩකයා ඉතින් තේපානයට තරගයේ නැවැත්වීමෙන් අනතුරුවයි පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයට දැඩි වර්ෂාවක් ඇදහැළුණේ. ඉතින් කෙසේ නමුත් මෙන්න තරගයේ දැන් තත්ත්වය කිංසුට් විද්‍යාලයේ තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළවෙනි පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කර යනුව ඔවුන් සියලු දෙනාට දී ලකුණු 120යි ලබා ගත්තේ. දුමිදු බණ්ඩාර ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තා. කිංසුට් ඉනිම ශක්තිමත් කරන්නට කෙසේ නමුත් පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කළ ධර්මරාජ විද්‍යාලය කන්නම තමන්ගේ පළමු ඉනිමට කඩුළු 4ක් දැවී ලකුණු 201ක් ලබා සිටි තමන්ගේ ඉනිම හත් ඉටුවා. සචින්ද දිසානායකගේ ඉනිමේ වගේම පොලින්දුගේ ඉනිම කැපී පෙනුණා. දෙදෙනාම වර්ධ ශතකලාභීන් බවට පත් වුණා ධර්මරාජ ඉනිමේදී. කිංසුට් විද්‍යාලය තමන්ගේ දෙවන ඉනිම සඳහා මේ වන විට පන්දු 32ක් තුළදී ලකුණු 66යි කඩුළු 2ක් දැවී දුමිදු බණ්ඩාර නොදැවී ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 33යි. සදීප රත්නායක පන්දු ලකුණු 20කට කඩුළු 1ක් බිඳ හෙලන්නට සමත් වුණා. 114 වන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ එයයි මේ වන විටත් පල්ලේකැලේ තත්ත්වය.
Yes, but the rain started pouring down when the match was stopped for tea and it continued for almost 1 hour. The covers are off now and the umpires are still deciding what to do, whether to continue the play or not. ඔරුචි අපිට දක්නට පුළුවන් විනිසුරුවරුන් දෙදෙනා කණ්ඩායමේ නායකයන් දෙපළ සමග තවමත් සාකච්ඡා කරනවා තරඟයේ පැවැත්වීමට තිබෙන ඉඩකඩ කොයි ආකාරයෙන්ද පවතින්නේ කියලා. අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙන ආකාරයෙන් තවත් යම්කිසි ආකාරයක කාල සීමාවක් වුණ අධ්‍යයනය කරයි. මෙන්න තරඟය නැවතත් ආරම්භ කරන්නට පස්වරු 4:45ට ආරම්භ කරන්නට විනිසුරුවරුන් සංඥා කර තිබෙනවා. ඉතින් පස්වරු 4:45 වෙන තෙක් ඔවුන් අධ්‍යයනය කරાવી පල්ලේකැලේ අවට කාල ගුණය කොයි ආකාරයෙන්ද වෙනස් වන්නේ කියලා. කෙසේ නමුත් යම්කිසි ආකාරයක තරඟය නැවතත් තරඟය ආරම්භ කරන්නට පස්වරු 4:45ට තරඟය නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. ඉතින් ඒ වනතෙක් විනිසුරුවරුන් නැවතත් අධ්‍යයනයක යෙදෙවි කොහොමද පල්ලේකැලේ අවට කාල ගුණය වෙනස් වන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අතරතුර 4:45 වන්නට මත්තේ නැවත වතාවක් වර්ෂාපතනය ඇදහැල්ලුණොත් කෙසේ නමුත් තරඟය අත්හැර දමන්නට සිදු වේවි. එසේනම් 4:45ට පස්වරු 4:45ට නැවතත් සජීවී තොරතුරු සමගින් ඔබ හමුවන්නට ඉවෙන්ට් ටීවී අපි සූදානම්. එසේනම් සමුගන්නවා පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර්. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ළඟදීම. එලිෆන්ට් හවුස් සුපර් හීරෝස් ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. කමක් නෑ තාත්තේ, කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ, කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. History has been made! Good! At the buzzer! Rush to the technicalities! Oh, unbelievable! Looks like Chamberlain! විස්සයි 22 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මම එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. After O levels,
your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call Abid for more details. Body life at the breakup karagana salsa natana ba One velawak salsa rasata kattiyara pena ba Manchi rasa balakaye salsa biscuits dang alut vela One velawak snack එක දැක්කම හිත fix වෙන බා කන්න තම ආස නිසා snack cracker ඉල්ලන බා Manchi rasa balakaye snack cracker dang alut vela Calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යන බා Calypso එක්කලා youth එකම කුල්මත් වෙන බා හඳුන්වාදින Manchi rasa balakaye නවතම රසය Calypso biscuits රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති Cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා Cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා Manchi රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති පාරිමෝදක අංකරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා Manchi රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggie Papare Spicy Chicken රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉලෙනවා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා Manchi රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්න අයට වටිනා tab computer සහ data දීමනා රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක් විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ මම දැක්කනේ දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් දැක්කේ නැහනේ මම දැක්කනේ තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න තාත්තා වගේ හිතන්න ගත දාට මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි Has been made!
After O levels, your best route to university without IELTS. Guaranteed entry to 50 plus universities from 7 plus countries with the option of doing the degree overseas or in Sri Lanka at half the cost. Call APIT for more details. Body life at the breakup karagana salsa natana ba ඕන වෙලාවක salsa රසට කට්ටියරොත් වෙන බා මාංචි රස බලකායේ salsa biscuits දැන් අලුත් වෙලා Anchor Family Pro Plus මගේ පවුලේ පෝෂණයට මං එකතු කරගන්නවා. Anchor Family Pro Plus. ඕන වෙලාවක snack එක දැක්කම හිත fix වෙන බා කන්න තම ආස නිසා snack cracker ඉල්ලන බා මාංචි රස බලකායේ snack cracker දැන් අලුත් වෙලා 2022 උසස් පෙළට ස්මාර්ට් විදියට රෙඩි වෙන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් පෙළ රූපවාහිනී නාලිකාව A-level කුප්පිය ටෙලිවිෂන්. රටම හදන අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. Calypso mix එක ඕන වෙලාවක නැගලම යන බා Calypso එක්කලා යූත් එකම කුල්මත් වෙනවා හඳුන්වා දෙන මාංචි රස බලකායේ නවතම රසය Calypso biscuits රටම ගන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. cheese රසට යාළුව සෙට් එක ස්මයිලි බෙදනවා cheese buttons රස දැනුනම කොයි කවුරුත් මට වෙනවා මාංචි රස බලකායේ cheese buttons දැන් අලුත් වෙලා 100% දේශීය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. පාරි මෝඩ් එක ඔන් කරගෙන අපි දවස ගෙවනවා ලුණු රටාවට අනියන් කික් එක ෆුල් හැපනින් වෙනවා මාංචි රස බලකායේ අනියන් බිස්කට්ස් දැන් අලුත් වෙලා රටම දන්න අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රට වටේම අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. මල්ලි මොකෝ රසනන් සෙට් Hey! Maggi Papare Spicy Chicken. රස සෙට් වෙන අලුත් වෙනස. From Nestle. අංක 1 අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. සැරට කැමති අය දවස පුරාවට සැර ඉල්ලන බා සේවරි නට්ස් රසයට කවුරුත් සැරටම සෙට් වෙනවා මාංචි රස බලකායේ සේවරි නට්ස් දැන් අලුත් වෙලා අභිමානය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. රටේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්න අයට වටිනා ටැබ් කම්පියුටර් සහ data දීමනා. රටට ඔබින අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. ඔබේ දරුවා රටේම වීරයෙක් කරන Elephant House Super Heroes ළඟදීම. Elephant House Super Heroes ඔබේ දරුවා රටට වීරයෙක්. විශ්වාසයේ ශක්තිය අපේම ශක්තිය සංස්ථා සිමෙන්ති. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුළුල්ම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber. දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Alexa, remind me to get some extra GB. Why add a reminder? I can simply get it for you. You can do that? For the first time in Sri Lanka, manage your SLT Mobitel home services with an Alexa device or the app. Connecting you with the latest tech. SLT Mobitel, the connection. කමක් නෑ තාත්තේ කවුරුත් එක්ක නැහනේ. මම දැක්කනේ. තාත්තා ගන්න පින්තූර හරි ලස්සනයි. දුවටත් පුළුවන් ලස්සන්ට පින්තූර ගන්න. තාත්තා වගේ හිතන්න ගත්ත දාට. මානව ධර්මතා අපෝ
Good evening from the Palakkale International Cricket Stadium. The match is back on. The umpires are back in the field and the play is about to start for the third session of the Day 2's play at the 114th Battle of the Maroons, coming to you live from the Palakkale International Cricket Stadium. It's the third session, the evening session of the match. The play was stopped due to rain after tea, and the covers are off and the match is about to start. Umpires are taking a light reading just to make the things sure. Kingswood College now stands 65 for 2. Dharmaraja fielders ready to come into the field. The umpire is just checking about the light conditions to start the match. And we'll see umpire taking the bails off. Both stumps are off and the umpires still the umpires haven't taken the final decision about the match. Yes, they are walking off from the field. There we can see the members of the both teams. Yeah, the bad light has halted the play here, the 114th Battle of the Maroons. The umpires are talking with the captain. It was some gloomy outfield today from Palakkale International Cricket Stadium after slight rain. Yes, the light condition heavily deteriorated after the rain and the umpires are walking off from the field for now. Umpires talking with the captains. Some decisions going on and you can see the gloomy outfield. Lot of clouds around the pitch over the heads of fielders, and now we can see that captain's going into the field to check whether it's ready to play or not. And ladies and gentlemen, that's the official decision from the umpires. Ladies and gentlemen, and that's the official decision from the umpire. The play has been stopped due to bad light, and that's the end for day 2. The play has been called off. Kingswood stands 65 for 2, 66 for 2 after the second wicket. The match is drawn. The 114th Battle of the Maroons ended the draw, and after the... We can see players handshaking themselves, and that's the sportsmanship. Kingswood players handshaking with Dharmaraja players. Yes, we can see the captains carrying the stumps, and that's it for the second day's play at 114th Battle of the Maroons, ending with a draw. Kingswood College versus Dharmaraja College, played for the TB Tennakon Memorial Challenge Trophy. It was a good game between two teams. From yesterday itself, Kingswood College, after winning the toss, elected to bat first, 120 for 10. We can see. Yes, Captain Dumidu Bandara leading from the front, getting a half century yesterday, and today also getting to 31 runs, being the anchor of the Kingswood team. Unfortunately, due to the rain, no play was possible after the second session concluded here at Palakkale International Cricket Stadium. It's a famous decision for a two-day cricket, officially, big matches. The match was drawn. Almost all matches end in a draw. There need to be a special performance for a victory by any team actually, but
It was a good cricket from both teams yesterday, and there we can see the highlights and the match until today. Kingswood College, after winning the toss, batted first and scored 120 runs. Dumidu Bandara leading from front, captain inning 51 runs off 135 balls, and Dharmaraja College followed it by 201 runs for the loss of 4 wickets. Sasinta Disanayaka with a brilliant half century, and also from Pulindu 2 half centuries we can see. And second innings for Kingswood College, it's a quite a good start. Not like second innings, they were 66 for 2. Dumidu Bandara again standing from front, scored 33 runs from 105 balls, not out. Dumidu Bandara was on 33 not out when the play stopped for tea, and after that rain started pouring down in the Palakkala International Cricket Stadium, making and spinners, the 114th Battle of the Maroons ending in a draw here. Yes, Ruchira, spinners have done it for Dharmaraja College in the Kingswoodians' first innings. Yes, Tisaru Nayak has been phenomenal during both the innings. We saw some deliveries turning, some deliveries going on with the arm, troubling the batsman. And with the hopes of meeting with the one-day encounter between Dharmaraja College and Kingswood College, it's goodbye for now. We'd like to thank both the joint committee and the Kingswood Union for making this possible, the live stream, the batsman.com, and the media units of both Dharmaraja College and Kingswood College for bringing this live stream to you to enjoy. And that's it from Palakkala Stadium. Hope to meet you on the one-day encounter of Kingswood versus Dharmaraja match. Until then, bye-bye.